500 কিলোমিটারেরও বেশি, সো ইট উইল টেক আস মান্থস। সো এটা আগে আস্তে আস্তে আগে। তো তাই না, যেটা যাওয়ার রাস্তা চেঞ্জ করার কথা না, লাইক হ্যাঁ ইট হ্যাঁ ইজ সামওয়্যার। হ্যাঁ, সো ইউ গাইজ ওয়ার গোয়িং দিস ওয়ে। আচ্ছা কই গেল আমার স্ন্যাপ টু স্ন্যাপটা দেওয়া লাগবে, স্ন্যাপ টু নো স্ন্যাপিং। আচ্ছা ইউ গাইজ ওয়ার গোয়িং দিস ওয়ে বাট দেন ইউ স সামথিং অ্যান্ড ডিসাইডেড টু গো দিস ওয়ে। আচ্ছা এনিওয়েজ আমি হচ্ছে পুরো একটা ব্রিফ দিয়ে দেই কি হয়েছে লাস্ট 3 সেশনে, দেন আমরা স্টার্ট করি। ইয়েস। ওকে, সো you guys started off at Shunak, or at least you woke up at Shunak. It wasn't a pleasant sight. You guys found yourself on top of a pile of corpses. Then, just after gaining consciousness, you had to fight several monsters and undeads. And then you guys decided that Shunak was not salvageable anymore, and you guys needed to find some other place to stay, or at least find some resting place. And Levina, being a person who actually roams around this place, knew that there was a nomadic tribe near the river edges. And so you guys decided to go on toward river edges, toward this direction to be exact. And to go toward river edges, you guys first had to get out of the forest that was encircling Shunak, and on your way to cross through the forest, you guys again met with more undeads. And one particular that was quite hard to deal with was a undead of a hill giant, but due to your sheer numbers and ability to surprise the creature, you guys managed to take it out very swiftly. Though Levina was quite hurt in the battle, but you guys did not wait there and soon began to again cross through the path to find some proper resting place. There were some difficulties during the journey. Throughout the forest there were several possible dangers. You guys managed to avoid that through your detection abilities and your good stealth. After that, you found some settlements, abandoned settlements. You guys stayed there for a few hours to actually get some breath, and without making too much delay in the abandoned place, you guys again continued toward outside the forest. Things were going properly, but after just coming out of the forest, you guys met with a very imminent dangerous prospect that was coming from the forest toward you guys. As the people that were outside the cart, I think it was Levina and Ashford and Arvan, they witnessed a jolt of almost like a thunder or a lightning actually passing through the forest and going just over you. You guys were quick enough to make a glance, and it seemed like it was a amethyst dragon. It had like blue scales which was almost glimmering with lights. অ্যামেথিস্ট নাকি স্যাফায়ার? Sorry, sapphire. আমি বারবার খেলে amethyst বলি. Yeah, so thank you for correcting. So you guys were quite curious like what a dragon would be doing here.
Dragons are quite rarely seen in Faerun, and even more surprising that it wasn't a chromatic or a metallic dragon. It was instead a gem dragon, which are even more rare and not even seen in the last few hundred years. And from the sheer size of it, you guys estimated it's probably an ancient dragon even, which actually lives maybe for 1,000 years from a lot of your knowledges. And toppling all of that, which made you more curious or at least frightened, would be that the dragon was actually hurt. And it was not really coming toward you guys. Rather, it was fleeing from something. Some of you estimated that it could be that something appeared in the forest of Shunak, and maybe that could have hurt the dragon. But that idea also flabbergasts you because there are very few creatures that could actually harm a dragon, and let alone an ancient one. But you guys did not ponder while thinking about that on the edge of the forest. You all quickly moved from your original direction, which was this direction, and decided to take a detour toward this direction because you saw the injured dragon actually go toward this way. And you did not want to encounter the dragon on the path. So you guys moved toward this direction, and luckily enough, nothing occurred during the short journey. After making some distance from the forest, you guys decided that this will probably be a good chance to take a proper rest. So you found a place enclosed by the surrounding terrains and placed your beds and necessities. During the breaks, you guys talked about yourselves, discussed about where you guys came from or where you guys were heading to, and some of you even opened up about your personal stories, what made you who you are to this day. And with that, you guys decided to take a proper rest, and we ended our session there on the last week. So from here on, what do you want to do? Do you want to continue the rest? Yes, we are about to start our watch, I think. So let me know of the Of the order rest. of the watch. I'll be taking the first watch. I'll take the second. Well then. Okay, so for those who are taking the first watch, make a perception check. Okay. I will be helping the last watch, I believe. Okay. So, সুপিয়ান ভাইয়ের ক্যারেক্টার কি জানো? Han Solo. Yes. $18. So Ashford is the only one who's taking the first watch. It seems like it. Okay. So one more thing, let me roll actually. Yeah, you're good. You see that everyone brings out their sleeping bags and
whatever materials needed for them to properly take the rest. And you decided to take the first watch, and you make a quite a proper look around of the area, and saw that's probably it's quite a safe place from distance perspective. It was quite well hidden. You look at the sky, there seems to be creatures that are going through the clouds. Maybe birds, but from this distance it's hard to actually see if whether it's a bird or something else. But although the weather seems to be a little bit gloomy, it does not seem to be hazardous for you guys. It's still a fine weather compared to the normal weather that is faced most of the times, which is rains and sometimes even cyclones. With that, you pass another hour. Nothing really happens, and you look around your friend and thought it's probably end of maybe 2 hours, and you should probably wake someone else and take a rest for yourself. I'll go and call Hans. Yes. Okay, I so think it's time for the second watch. okay. I'll start the watch right away. You go get some sleep. Understood. Roll a perception. Hold up. Still আমার fine. ডাইস আসতেছে না। ডাইসের উপরে ক্লিক করে দেন from there আসছে। 15. হুম। And what's your perception bonus? Perception bonus হচ্ছে 2. 2, 17. Okay. Yeah, you see a similar sight. There are clouds on the sky. It's hard to see the moons. There should be at least 2 moons on the sky. You can see the moonlight coming through some of the clouds, but still the moons are still behind the clouds, so it's quite difficult to see them. But the moonlight that penetrates through the clouds, it's a view itself. You enjoy the view and think about the past you have left behind. এখনো কি moonlight? রিফাত ভাই? Yeah, it's still not morning. Oh, And you think about the past you have left behind. It haunts you somewhat thinking about it, but then it again takes away some of the weight because you were able to find some people that you could share your burden. And as time passes, 1 hour passes, then again 2 hours passes. Nothing special happens. With that, your watch ends. Okay. Who's after me? I guess me and somebody else. Cause Arvan Doril. yes. Yes. Okay. And I will wake up. I'll wake up Ego. Okay then. I go up to Arvan Doril and say, "Hey, Arvan, I Oh, think it's yes. your turn for the watch now." Okay. I go near the I go near my from the stone. I crawl and I call to Ego and I go, Ego,
Let's have a watch. No. I look at And everyone is sleeping or I believe like, all of the others are sleeping. I'm still standing, I and just getting ready to don't sleep. have idea. I think I don't need to sleep also. I get up, sit down, and like sit at a like stone or something, like keep an watch. Okay, so both of you Okay. roll for perception. Me and my crow will take Raven will take a separate watch. Yeah, okay. So separate Raven roll. Yes, separate rolls. separate roll, yeah. I'm For gonna roll the Raven, 14 plus 0. So, But isn't there any places that they don't break? your DM, you are doing Gotibaji. No, you guys are fine. Yeah, Like yeah. 1D100. Bichi. For me, plus 0. that's a natural one. Yeah. And this is for my crow. Nice. My crow and me are both quite tired. Okay, so you start in middle of your rest. You wake up and start to keep a watch. But after some times, it was still after a long journey and you could not keep yourself awake. So you fall asleep. Your crow looks towards you and say, "What a loser," and tries to look around, keep a watch, but it also somehow fell asleep on top of you. And Yes. you guys are just We both both are sleeping. losers. Yes. Okay. And While Ego is hopefully- taking the watch. And hopefully Ego rolled better, right? 14. Is it? 14, yeah. And does it have any bonuses? No, 0 also. It's Okay. just natural 14. It's a natural 14. Okay. So yeah, Okay. you He's the chosen one, okay? you Don't ask. you Don't you, ask. you look around and you don't see anything particularly noticeable. But what you do see is after an hour, the east side of where you are seems to be lighting up in almost a red and orange hue. Probably the sun is about to rise. And Thank God. on the west side, it seems the blue Boy, light tell I. from the moon is still lingering. Probably it will also disappear after the sun has completely risen up. Boy. With that, you also finish your watch and wake up whoever you want to next. I believe 3 watches is enough, like chatta watch. 4টা বাস 8 ঘন্টা না? হ্যাঁ, চারটা বাজলি সমস্যা নেই। হ্যাঁ। Where literally was like, oh shit, nuclear fallout. Oh no, that's just the sun. I will wake up in middle for a bit and I'll poke my crow. Yo, keep watch. I just who hasn't taken the watch yet? Like I look around. Yes, Sakio. I'll wake him up. I haven't taken a watch either. Now you're asleep. You are actually I'll asleep. Sakio, I guess. Okay, last D100 roll. Oh fuck! What? Okay. Yo, whoa. We are not safe, guys. This is going to be a hellish 2 month. Yeah, roll Sapphire perception. Dragon. Whoever is taking watch. Sapphire Dragon returns. Yeah. This is for my crow, Okay. and my crow fell asleep again. Your This crow. you This Raven. D20 and I'm on perception 4, so 20. 20. Okay.
So you try to wake up your crow. What are your rises, It moves its head a little bit, and then it seems like And then it's goes to sleep. dead asleep. It's not even taking a heed from your call. And I also asleep, whatever it's like. as for Sakio, you are almost at the end of your watch, almost at the end of your rest, so you are quite awake at this point of the time. You look around, it's almost morning at this point, maybe 7 a.m. or 8 a.m. And you look around, the weather seems almost fine at one moment, but after few moments it seems like the clouds become darker, and it again becomes more darker after few minutes, and with that rain starts to fall down on top of everyone. Bruh, But you come don't on. know on the percentage dice, huh? So I guess all of you have enough কি বলে, perception to get awake from the rain. Nobody is thick enough to sleep Yeah. through a rain. So I bounced my way inside the cart. the cart is not going to do you much help. Yeah, as there is no I just a corner, I would believe, will do. there is no open corner for you to take shelter. Fuck me. I look around. I hate getting wet. Was that Arvandoril? Yeah, that was Yeah, Okay, so I You wake see up. big ashford. very I, big ashford. I wake up. I pick up Arvandoril and put him on my head. Yes. Okay, that is a good place. যাতে তুই বৃষ্টিটা খাইস। Oh, fuck you! You're already made of You water. don't What realize harm that. would it do to you? No, this is no water. What do you mean this is water? Even the wizard couldn't process that. না না ওর ইন্টেলিজেন্ট আছে তো উইজডম নেই একটু টাইম লাগবে Bros like, oh, this is a nice Yeah, this is a nice place. Wait a minute. it's high. Suddenly he becomes an umbrella. So yeah, you guys are drenching wet, so Like he takes shelter under a tree or something, it helps. Is our longest finish or it's in between the it's between the long rest. Oh, fuck yeah. how Vanilla long will will it try to take hide maybe? under the January? You need to take maybe like another hour of rest after you like Oh. deal with the rain somehow. Vanilla wakes up and tries to go Well, sleep Ashford. under the cart. Yes. Look around. Find a Seeing place. Vanilla sleeping under the cart, Hans gets an idea. Hans goes up. Yo, I'm not the cart. Point, No, point, point, to point, point. Arvandoril and says, "Can you pick up the cart over your head so everyone can?" No, I'm going under the cart as well. This place is good. No. Point, point. I'm going to Arvandoril. Okay. Wait, no. Yes, I am. Vanilla says to Arvan. আমি Arvandoril আর Ashford উল্টাপাল্টা করে ফেলতেছি. I'm going to Ashford and asking Oh, him to pick, okay. hold the cart over his head so everyone can sort of. What does Ashford do? That's not a he-man. Well, I could, but that means I would get to rest. Well, I can just. I was thinking of using my cape and the bed I have to make a shelter and just take my rest under that. So You one are thing, free to join me. Acha, tell me which one of you were trying to like take shelter underneath the cart? Me. Vanilla. Me and Vanilla. Okay. So you Me guys and Vanilla. What do you mean me and Vanilla? you guys spend like 2 or 3 minutes under the cart, and you soon find out that the water that were pouring around the place seems to be gathering underneath where you guys are trying to take rest.
and Dear God. the water seems to be rising up. I Ah, will look for a large tree. I will look for a large tree and take rest there. There are no large trees. There are like medium trees that you find in like desert are areas. there like so like desert areas, right? Yep. Is there any palm or date trees there? You have to look around a little bit. There could be. So Sakio goes inside the cart and I will use Does it some of not my have a bag of holding? I can sleep there. I will use some of my clothing to cover my head and stuff and go under a medium tree, I guess, good medium tree with leaves and stuff. Okay. So roll a, I guess, perception check to see if you can find it. It will be hard. Well, as I talk with, I guess, 17 with a +0. Hans came to talk with me, right? Yeah. Yeah. As I tell Hans about what I was about to do, and then I see the rest of everyone looking for a tree and whatnot, just going around. I'll bring out my carpenter's tool, and I will take my bedroll and some clothing that I have, and I'll go to the cart, and I'll try to like the broken where it is like the roof is broken and leaking. I'll put my bedroll on top of it and some like use the clothes to pad it out as well, and kind of use my carpenter to so a hammer to nail my bedroom on top of the like broken roof of the car. So the direct water does not come. If Okay. something seeps in, that's fine. But after doing that, I'll So yeah, roll a carpenter's tool check and Okay. also a intelligence check. Can I help him with that? As Yeah, he's doing that? for the intelligence part, you can help him. Okay. in that case, तो अच्छा, carpenter रोलটা दे Sakio तो carpenter नहीं? carpenter carpenter to over plane. carpenter's tool a roll এখানে আমি এটা কি দিয়ে রোল দিব dexterity Carpenter roll, I guess. নাকি কার্পেন্টারের যে রোল ইউজ করে সেটা থেকে হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি কার্পেন্টার রুল মানে কার্পেন্টার যদি তোর প্রফিসিয়েন্সি থাকে দেন তাহলে তো প্রফিসিয়েন্সি আছে, আর যদি তোর ডেক্সটারিটিতে স্লাইট অফ হ্যান্ডটা যদি প্রফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে হচ্ছে এখানে অ্যাডভান্টেজ হবে। স্লাইট অফ হ্যান্ড আই গেস দেওয়া যায় স্লাইট অফ হ্যান্ড কাইন্ড অফ হাতের অ্যাকুরেসি। এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল নিয়ম যে যদি তোর চেকে এবং টুলে দুটাতেই প্রফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ হয়ে যায় ওটা। হ্যালো Yeah, did you hear হ্যাঁ what I said? হ্যাঁ আমি শুনছি, আমি বলতেছি যে এটা ডেক্সটারিটি দিয়েই দিব নাকি মানে কার্পেন্টারে যেটা হয় সেটা দিয়ে কার্পেন্টারে কি হয় আই থিংক ডেক্সটারিটি দিয়েই হয় হ্যাঁ, ডেক্সটারিটি দিয়েই প্রবলি। ওকে Either dexterity or wisdom. 45 right 45 1 minute walk okay Hello, I rolled a 17. 17 on okay. Yeah, you yeah okay sure did manage to find oh it seems Rifat bhai 45 করতে wisdom নাকি আবার? না 45 করতে আমার কিছুই লাগে না, মানে এই যে 45 with 1 minute of work on and raw materials you can make a door or window yeah so but I guess এটা আমি raw material দিয়ে কিছু বানাচ্ছি না, so I guess I'll check right Yeah, তো makeshift আর কি হ্যাঁ sure okay got it so dexterity দিয়ে দিলাম যেহেতু এটা dexterity দিয়ে normally হয় let's see dexterity plus proficiency
Yes. That's a 24. Okay, and also make an intelligence check, both of you. Yeah, 17. Intelligence. Intelligent, okay. And what did Arvan roll? আচ্ছা ও একই সাথে অ্যাডভান্টেজে। Okay, okay. Advantage is the deceiver. Yeah. So you quite well managed to use the bed sheets and the ropes and the nails to make a structure that could like slide the reins from the top of the cart. And you did realize like some of the reins actually was seeping through the clothes and getting inside, but then you realize you could probably use the leaves of the small trees that were around to make it more rainproof. And you take like few minutes, 5 or 6 minutes, and there were also a tree on top of ego that had some long leaves. You realize you could probably use those to like make a shelter on top of the mat you placed. So I guess ego's shelter is no more. You take the leaves and make a proper shelter on top of the cart, and yeah, it's waterproof for you guys now. Oh, আরেকটা জিনিস। Well, we did good. but গরিব I- মানুষের শেল্টার নিয়ে নিজের শেল্টার বানাইছিস না? আচ্ছা না ঠিক আছে। এই যে হ্যাঁ আমি 45 ভুল পড়তেছিলাম, মানে 45 পরে যেটা temporary shelter. As a part of a long rest, you can construct a lean-to or similar shelter to keep your group dry and in shade for the duration of the rest. Oh Because it was fashioned quickly for whatever wood was available, the shelter collapses in 1d3 days. So yeah, 1d3 days, how the roof is available for 1d3 days. Also, unfortunately, your shelter is no more, ego. They had to take the Yeah. resources. Yes. গরিব মানুষের শেল্টার নিয়ে করো কর। হ্যাঁ Good practice. That's reality. Yes. So yeah, you guys all take your place inside the cart. আচ্ছা so Yes. এটার জন্য কে বানাইলো? আমি Ashford. One of you roll 1d4. Roll a d4. Someone. Okay. So yeah, the rain continues for another 4 hours. You guys finish up your rest within the first hour of the rain. And Yeah, as after like completing the roof, as I'm kind of taking everything in, I go, oh, this should hold for 2 days, I guess. And after that, I just go in, and then the rain continues. yeah, so the rain will continue for 4 hours. You guys are staying there. Yeah, in the cart. Oh, মানে longest হয়ে গেল বলে। Yeah, long rest will end after like 1 hour of the rain. Okay, so after the long rest, I guess we are all fresh. Reset দিয়ে নিয়ে আমি সব যে যা নেবেন নিয়ে নেন, স্পেল রেডি করে রাখলাম যাদের কোনো দরকার। Yep. By the way, আমার inventory change, so Jace sorry to say the armor of magic strength I have to take it back. ওটা তো I guess নতুন কিছু দিচ্ছিস? না আমি যে replicate magic itemটা ইউজ করছি। Okay. What do you want to bring? Bag of holding. Bag of holding. And
You can have 2 infusions, right? Per day. What's the other infusion? But the bag of fooding and the other one is enhanced weapon. I give it to myself. Okay. So Hans, basically you have a +1 weapon to your inventory. A +1 weapon. Yes. on whatever weapon he did. So Hans কি ইউজ করে dagger? Dagger. Yeah, so daggerটা এখন +1. Yeah, so basically there's like some আমার দুইটা dagger. একটা dagger one of আপনার them. রাইট হ্যান্ড আচ্ছা রাইট হ্যান্ড মানে আপনি যদি লেফটি হন তাহলে লেফট হ্যান্ড dagger মানে অফ হ্যান্ড। না রাইট হ্যান্ডে। It seems like কি বলে নাম? নাম ভুলে গেলাম, সাকিও did some took the dagger from you and drew some sigils on top of the blade, and it seems to be having an effect of sharpening it. Oh, thanks, weird artificer guy. Yeah, so The dagger looks better than it was before. yeah, so I gave you this dagger because last night you told me you were looking for your father, and I was on the same mission too. So I thought, why not help you as well? Yeah, that's no gift for you. I really don't have anything to give you. Nice. But if I find something in the future, I'll keep you in mind. Okay, so if you want to return my favor, is there any way you could collect some logs? That way I can fix the roof. Okay, as soon as the rain stops, I'll go out and look for some logs. Okay. By the way, আমি replicate magic item এর না আমি এক folding এর জায়গায় I take the alchemy jug with the oil and make Alchemy the Hmm. necropest. Okay. So you take about 3 hours on your little experiment and make some progress on like what to do next and like how to actually make the plan into a fruition. And the rest of the people, are you guys doing anything? আমরা তো ডিসাইডই করলাম না যে আমরা এখানে 3 ঘন্টা স্পেন্ড করব। না কার্টের মধ্যে কার্টের মধ্যে you guys can spend ও কার্টের ভিতরে করতে পারে তাই তো? Then after everyone's ready, I will start the cart. So we are heading for the day. I will use my cantrip formula to take mending instead of prestige. Okay. So we are moving as well. Okay. So like you guys are moving right after the 1 hour mark? Yes. So when we are ready. Okay. So it's quite easy to maneuver the cart. You guys don't even need to get out of the cart to move the cart. From inside the cart, there seems to be a small window at the front part. You open up the window and telepathically command the horse to move where you need it to move. And you guys, I take it moving toward this direction. Where Levina was taking. So Levina was taking you toward initially this direction, thinking that the nomadic tribe should be around this place. But after you guys saw the dragon go toward this direction, you guys took a detour and went toward this direction. Yes, so wherever Levina is taking us to find that nomadic tribe. Okay. So I guess Levina, like yesterday, will continue toward this direction. And you guys move carter speed কত actually? Normal carter speed? 24 মাইল পার ডে। 40 মাইল per day. So per hour 40 না 24।
40 না। আচ্ছা, সো 1 মাইল করে হচ্ছে ইসে। আপনার ম্যাপটা কি কিলোমিটারে করে না মাইলে করে? কিলোমিটারে করা। সো অ্যাকচুয়ালি ডিএনডি এর ম্যাক্সিমাম হিসাবে মাইলে, আপনি মাইলে কনভার্ট করে ফেলতেন। না, আমি হচ্ছে ওই অ্যাকচুয়াল যে ম্যাপটা আছে ওখানে হচ্ছে কিলোমিটারে হিসাব দেওয়া ছিল 2টা প্লেসের মধ্যে, ওইটার সাথে কম্পেয়ার করে হচ্ছে এখানের কিলোমিটার বসাইছি। ওখানে হচ্ছে ওয়াটার ড্রিপ আর বালদুর্স গেটে হচ্ছে 900 কিলোমিটার ছিল ডিস্টেন্স, তো ওইটা ম্যাচ সমস্যা করে। নেই, কনভার্ট করে নিলেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। সো আই গেস দেয়ার আর লাইক 23 kilometer, that's like probably 15 mile, so that should take I guess another 15 hours or so. কি বললেন So আপনি? 15 hours. না মানে কত দূর ওখান থেকে? 22.9 kilometer, so around maybe 15 miles. তো দিনে তো দিনে তো 24 24 মাইল ট্রাভেল। আপনার বাইরে ও গেল আচ্ছা কি করে? আচ্ছা। আপনি তো ম্যাথিং দিলেন পুরা। না না, এখানে এই মানে 15 মাইল দেখাচ্ছে না, 15 মাইলের মতনই তো আসে নাকি? 15 মাইল আসে কিন্তু আমাদের যাইতে, হ্যাঁ আমাদের আচ্ছা যাইতে আচ্ছা। তো 5 ঘন্টা লাগবে, 5 ঘন্টা। ও আচ্ছা আচ্ছা, সো বেসিক্যালি কালকের যে ম্যাপটা আমি করছিলাম, ঠিক আছে, দ্যাট ওয়াজ বেসড অন উইম্প, কজ ওই সময় হচ্ছে এখানের ডিস্টেন্স আমার ক্যালকুলেট করা ছিল না, সো দ্যাট ওয়ান ওয়াজ রং, দিস ওয়ান ইজ দ্য রাইট ওয়ান। ওকে, সো ইয়া হ্যাঁ। বেসিক্যালি ডিস্টেন্স অনুসারে হচ্ছে ক্যালকুলেট হবে যে কত মাইল লাগবে, কতক্ষণ লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো 5 ঘন্টা, তাই তো? আপনার আগের আগের ক্যালকুলেশনও ঠিক আছে, আপনি বলছিলেন 1.5 দিন, সেই 1.5 দিনই তো লাগছে। আচ্ছা, সো ফরেস্টের বাইরের থেকে 1.5 দিন বলছিলাম, রাইট? না, আপনি বলছেন টোটাল 1.5 দিনের, তো যে 1.5 দিনই আচ্ছা আচ্ছা, লাগতেছে আর কি, টোটাল 1.5 দিনই লাগছে। ইয়া ওই তো 1.5 দিনই লাগতেছে। সো ইয়া, ইউ Yeah. move around and continue on the direction you guys were heading, and eventually you find yourself ওকে, আওয়ারও দেওয়া আছে 3 মাইল পার আওয়ার রিফাত ভাই, হ্যাঁ, 3 আর মাইল 24 পার মাইল আওয়ার। পার ডে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। 24 মাইল পার ডে। Yeah, so I guess during probably in the evening you guys find yourself with some like rest in between, you find yourself with a smell of salty air around you, and the perceptive ones among the party realize it's probably the river that is close by, and you look outside and see. After the rain is over, I will be outside, so I can get a better view with Okay. the horse. Yeah, So I'm yeah, sitting outside. you are the first one to have a proper view. You see the river in front of you. You can see the start of the river, like where it's beginning, but you try to look on the other side, but the river seems quite huge, maybe more than a kilometer. It's hard to estimate because you can't even see the other side of the river. Yes. That's more than a kilo, bro. I can just see the other side. That's more than 10 kilo. So yeah, you have a Okay. like rough estimation because you don't even know like where the end is. Yes. I kind of with the small window that is behind me, I guess, from where I'm sitting outside the car. Well, the river is visible. The Aegis River, I believe. Where should we supposed to go at the river? Levina peeks out from the front window and looks around and say, well, seems like the nomadic tribe are not, at least at this part of the river. They are probably downstream because they do not go further toward upward.
So she points toward maybe continue this direction. Okay. So I'll go. Okay. And I'll take the path, follow the riverside downstream. Okay. So I guess it's let's see the time. How many miles? 500. Okay. So yeah, you guys move through the shores of the river, and you can move more like it's evening, so like another 5 hours or so. So that's like 15 kilometers. So yeah, you guys reach. Yeah, 15 miles. 15 miles. Yeah. So like maybe here. So এর ভিতরে আমরা কেউ পাই নাই। Nope, nothing particular happened. Looks like the flag is gone. Levina, we don't see anything. Well, if you guys want to cross the river, then it's probably our only choice to find them. They are not in this side of the river. You said they are on this side. Yes, they are, but she brings out the map and shows they usually stays in this region. I thought no one had a map. Oh, so They move around basically. so yes, I understand. So should we just look for them or should we venture to our destination? Well, it's already later part of the night. I think we should take another rest before we continue. Okay, sure. So I'll start to look if I can find anywhere any alcove or a natural shelter with trees and everything. So Yeah, roll a perception. I will help him. Okay. that's 16. 16, okay. So yeah, you continue on the river and you eventually stumble upon a bank of the river which has a huge boulder at the side of the river that's probably going to like give you a shelter from the west and the north side, but this side is still open from like a long distance. Okay. Yes, I'll park the cart there. And so throughout our journey, I was on lookout for maybe trees that I can make wood with. So tokta with. Okay. So Yes, I was did doing I? the same thing. Yeah. Okay, So so- did we find any? Yeah, both of you roll for perception check. 15 on me. Oh And my Hans? God. By the way, while they're 17. 17, looking for okay. plants, I go out and look for some mushrooms. Oh, wait. কে কনভার্সনটা বানানো শেষ করছি? No, it will take a lot of time, but let's say you. What's your constitution modifier? আচ্ছা ওয়েট হোল্ড Concept? অন আমি ভুল করছি আমার পারসেপশন হচ্ছে 7 আমি 7. আমার Ooh. এক্সপার্টিস আছে Oh, okay. পারসেপশনে 22. Expertise আছে। Okay. So, Sakib, what's your concept? My what? Constitution saving throw. আচ্ছা +3 Plus
কি সেভিং থ্রোতে 5 আর কনস্টিটিউশন প্লাস saving throw-টাই লাগবে। So আচ্ছা। basically you can work for where was that? 1 second. 11 hours. 11 hours, na? Yeah. Hmm. So you can work on 11 hours on your experiment. You probably try to like extract the lingering necrotic energy from the ball of the hill giant, and you manage to extract some of it, but there It's seems to be testicle. a lot of works left for your idea to come to fruition. And as for Ashford and Hans, Ashford, you look around the trees. There are not many big trees there, like most of them are small trees, maybe as thick as an arm of a like a medium creature. And you gather some of them, like 5 to 6 pieces of them. They probably could make a frame on top of the cart, and you still look around, but you can't really find like thick enough log that could actually make a proper shelter on top of the cart. But Hans, you, instead of looking at the trees that were passing by you, you are looking at the river, and on the river you saw a huge log coming downward through the stream, and you reach the river, and it's not too much inside the river, maybe like few feet. You tie up your clothes a little bit upward and get inside the river and tie around your rope around the log, and with the help of Ashford you manage to pull the log onto the side of the river. Okay, that's wonderful. I turn towards Ashford and I ask him, "Do you think this will be enough?" Yes, this will be fine. I will, when we stop our cart for the rest, I will make these into lumbers so we can Okay, fix the roof. that's wonderful. I guess I'm tired out. I'll just go back into the cart. Okay, so yeah, you guys found your shelter. What do you guys want to do? Okay, I bring out my carpenter's tool, I bring out the saw, and I start sawing to make some lumber. Yes, finally Let's some go. proper roof. Yes. Yeah, As we so creating the lumber, I'm just Hmm. like attaching those lumber with mending together to create the roof itself. okay, And who else? আর কে যেন চাইছিল roof ঠিক করতে? me artificial, that's not you. Artificial. Uh-huh. So I guess both of you are doing mending. Yes. Yes. Yeah. So any check you two have advantage. And I think সাকিও ভাইরে কি বলছেন রিফাত ভাই, মানে কোনটা? টাইম কতটুকু লাগবে? Yeah, 11 11 hours. he was able to do 11 hours of work last day. হ্যাঁ, আর লাগবে হচ্ছে আপনার 1 উইক, ঠিক আছে? সো 57 ঘন্টা। 56 ঘন্টা, ওকে? Hmm. আর কিন্তু আপনি মনে হয় কাজ করতে পারবেন না টাইম থাকলেও, কারণ আপনার ম্যাটেরিয়াল মনে হয় মিসিং আছে 75 ঘন্টা। Yeah. So basically, Yeah. what he did was like gather like whatever he could on the desert, and that part is probably done. He probably can do another like 2 to 3 hours of work with those materials, but after that he will need to restock more items. Maybe try to like find those or like gather from some shop or anything if he finds it on the road. Yeah. By the way, আসে আসে আরো। নিউ আইটেমটা ক্রিয়েট করে ট্রাই করতেছিলাম, এটা কি পড়ছিলে? কোনটা? উইথ মাশরুমস
Yeah, so basically you need to like make a paste of the mushroom, and also from the ball you need to extract some parts of the cells that still contains the necrotic energy of the creature. তো মাশরুম তো আমাদের ফিল নেই, তো আমি আপাতত নেফ্রোটিক এনার্জিটা হ্যাঁ হ্যাঁ, মোস্টলি ওটা নিয়েই কাজ আমার করতেছিস। কত সময় লাগবে? 52 আওয়ার। 56 hours in total. You need to spend 56 hours and you have done 11 hours of work. 11 আওয়ার্স আমার শেষ কাজ করা। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, তো আজকের মতো কি যা আর করতে পারবো না? no. না না So Dinner- write that down, Perfect. like how many hours you have finished. ঠিক আছে, ক্যারেক্টার শিটটা লিখে ফেলিস। And yeah, the rest of you guys, are you guys doing anything or just spending the time talking out? so yeah, lumber and roof fixing, I think. Yeah, I guess Yeah, you don't need to make a check. You Okay. one by one like cut off the wood. The wood seems to be quite fine, even though it was like flowing through the river for quite some time. মানে ভাসে আসছে কিন্তু ভালো মাল আর কি। Yeah, probably the wood is quite good, so it did not like take মেহগনি much. নেই। Can be. So it did not seem Can- to have. can be? I mean, I don't know, like fantasy world and mehogani gas exist kore kina. So yeah, yeah, you managed to If saw you- it down. if you want it exists, ঠিক আছে? Yeah, so you were able to manage to saw it down and make enough materials to make a roof for the cart, and with help of Sakio and Arvan, they used their magic to kind of attach the joints of the woods properly, so like it does not leak any water inside. And with that, you guys have a proper roof now. Yes, I take my bed back. বেডিং ওয়েট। Yes, wet bed. So Vanilla goes out to the riverside and tries to see if there are any fish on the shallow water she can catch. okay, make a perception check. Okay. So Hold on. Before you say anything, as she goes near the river, Hans notices this and follows behind her. okay, so yeah, you go beside the river and try to catch fish, but the river seems to have quite the strong flow, and as a result the water seems quite murky and it's quite hard. You try to throw some jabs randomly inside the water and pick up some dirt from underneath the water, but nope, no fish. Seeing this, Hans laughs at her. Seeing Hans laugh discourages her even more, and she runs back to the cart. Hans feels good about himself and he walks back to the cart too. Wow. Vanilla will remember this. Revenge story. Wow. So according to research, mahogany and dustwood is one of the largest growing trees in Spain. Oh, Okay, oh. mahogany it is. Yes, it's canon now. And mahogany and dustwood is the most usable trees in magic. ওই যে দেখো আমাদের লোর কিপার্স। So yeah, Arvan, you rack up your mind to gain that knowledge or garner that knowledge. And anything else you guys want to do, or just go through the watches? No, I guess the long rest commences. All right, make perception checks one by one, and I will roll d100s.
Today I will like hold my Raven, shake his neck, and say, "Stay awake, okay, bro? Okay, okay." Yes. No, he can say okay. He has mimic. Yeah, exactly. So ফার্স্ট ওয়াচের জন্য আমার রেভেন বি লাইক এই বেটা যদি ঘুমাইছে আজকে দিস রেভেন দিস মাদার ফাকিং রেভেন You see, the raven brings a pillow and a bed sheet and sleeps. মাদার So ফাকিং রেভেন I'll go one by one. So first of all, first watch Hans, you spend your time trying to take the watch. And by the way, you were at the river, right? Hmm. Yeah. And I was going back to the cart. So you take your first watch and think of yourself. Was it a good idea to bully the little child? And the thought actually takes over your mind, and you are not able to properly keep a look around. But Oh, villain born. fortunately, there was no imminent danger that surprised the party. But what did surprise the party was again a sudden jolt of rain falling on top of the roof. This time, you guys do not drench, but still hear the sounds from outside. And the rain will continue for 4 hours. And next, it's Arvan Doril. Is it your role or your crow's role? Kawa. Crows, okay. Kawa. So, yeah. The Kawa seems to So- have. তো এটা হচ্ছে আপনার ওই যে কাওয়া তো আর ওয়াচ নিচ্ছে না, কাওয়ার রোল হচ্ছে যে হিউজের সাথে Yeah, yeah. জেস হচ্ছে ওয়াচ নিচ্ছে, কাওয়া ওয়াচ নেওয়ার কথা ছিল। Yeah, yeah. So, like Kawa is a motherfucker. your crow seems to be have a bad habit of falling asleep whenever he sees someone else He's sleeping taking a watch. or dozing around. Seeing Hans quite stiff in one of the corners, thinking of something, it seems like quite a still place to lie down. The crow flies on top of Hans, sits on top of his hair, and take a rest there. And within a few minutes, it falls asleep again. Motherfucking crow. It is mine now. It is mine now. No, you don't even realize. You are quite deep thinking about what you did. Both of them. Yeah, dream of chicken fry and apple bite. It could have been yours. So next is Hugh, and I guess next is Hugh. Vanilla. Yeah. So Hugh and Vanilla, you guys no, actually only Hugh. Hugh, you only wake up after Hans knocks you up to take তাহলে কি the ভ্যানিলা আর সাকিও একসাথে নিচ্ছে, তাই? এরা চারজন yeah. চার watch. So you look around again. The I will rain- actually go with Sakio with the last one. ও আচ্ছা, চারটা। yeah. So you again continue with the same scenario. The rain is still going on, and it seems like the rest of the people have already gone into their deep sleep. You reminisce over your past a little bit, and eventually the hours pass by quite quickly. You wake up Vanilla and Sakio, is it? Or only Vanilla? What? So your watch ends. Whom do you actually wake up after you? Well, I will go with the last watch with anybody taking. I am just helping.
Talking. The J said for a vanilla. My turn. I think vanilla took the position. Yeah, I guess Jace, you wake up Vanilla, and Vanilla takes the next watch. You look around and you look at the side of the river. It seems this time around the water seems to be coming from the opposite direction from when you saw during the day, and the water seems to be coming from this direction this time, going upward. And with the river water, you actually find there seems to be waste used by probably people. You see like half eaten fruits, and sometimes some floating pots or something that's going through the rivers. It's hard to really spot, but your almost cat-like vision does not like get much trouble looking during at the night. And from these findings, you guess that there might be a settlement ahead in toward west, like Levina said, but it's still hard to confirm unless you actually go toward that direction. And at the beginning of your watch, maybe like 10 to 15 minutes, the rain continues, but after that, the rain seems to have stopped. And with that, with the idea of a possible settlement on the west, your watch also comes to an end as you wake up Sakio after that. I wake up Sakio and say, Sakio, I saw things in the water coming from the west. So They were So what just did you like say? half eating food and pots and things. So for the last watch, I will also wake up. okay, so roll perception. I wake up. I see my crow. I slap the crow and say, "Take the watch, damn it!" And then I take a watch. Oh, by the way, এটা ভানিলার ফার্স্ট টাইম ক্রোকে দেখছে না, কারণ বাকি সব সময় তো ঘুমাচ্ছিল সবাই। তাই Was না? the crow present? Yeah, Other crow times? was present during whole the night. Yeah, it was Oh, there. আচ্ছা, okay, never mind then. So So perception. so Yeah, yeah, so this is for me. 11. 11. Okay. Yeah. So Can I do crow for one more time, or is it just that constant? yeah, it's for once. Like that's it. Okay, okay. Okay. So you are not really too much focused on keeping a look. You look at the crow and think, what's wrong with this crow? A familiar should be always keeping a watch. And No, look at it. It's just sleeping around on someone else's head. we need to slap it, I guess. You slap it wakes up, looks toward you for a few seconds, and then again doesn't seem like a imminent danger. It falls back to sleep. One day I'm gonna fry you. I'm literally going to fry you. Well, we don't need food. We know. Vanilla gets excited hearing about that. Yeah, so Sakio, as for you, so after Vanilla showed you that there were pots and like leftover fruits that going through the river, you also look at them, and Did I notice that as well? yeah, after I guess you coming Vanilla, from I guess, there, pointed it out. yeah, after Yeah. they pointed that to you, you also seems to have made a clear sight at those things and find out that those
things does not look too old to be continue through the river for a long time. Rather, this seems quite fresh. So probably wherever it came from, even if they are fruits bitten by birds, it probably was not too long ago. Maybe from the distortion of the coloration on the fruits, it seems like it could be coming from like a 1 or 2 hours of duration from where you guys are. I look at Sakyo and I go, probably toward the west, the nomad tribe is. We have to go toward the west in the first thing tomorrow. So Yeah. with that, you guys all eventually wake up. Your long rest is taken. Do you guys continue? Yes. So you again Our start. journey to the west. Yeah, you again start continue on your way toward west, and everyone, I guess, make a perception check. Those whoever is looking, not those who are inside and doing their stuff. 23. 23 car. Han Hans. Solo. My character is Oh, pretty sorry. broken when it comes to these things. So who was the person who was making things out of that giant ball? It was Sakio. Sakyo. Yeah, Sakyo Karen just said. Oh, okay. No worries. Can I help you with that? Yeah, sure. Okay. So, yeah, you guys, I guess, work for another 4 hours on extracting the necrotic flesh from the ball. Yes. And the rest of you, those of you who are looking outside through the window, Ashford, you are focusing on keeping the horse on its trail and looking around for possible danger to you guys. And it seems like there are no imminent danger. But Ego, you also look around, same, no danger that alerts you. But Hans, you see at maybe like 2 hours after you guys started the journey, there seems to be lingerings of reddish what can I say, reddish water like flowing through the side of the river. The color is quite light because probably got diluted into the water already, but there seems to be blood on the river. Hey, you guys, do you see that on the river? That reddish hue in the water? Is that blood? I will take a look more closer. Yeah, so you as Is you it? guys like properly look, it does seem like there's a reddish hue on top of the water. Do I have any idea if it's blood or anything else? You have to like get close to the water and like check directly. We'll get close to the water and check. Not like directly means কি শাখা দিতে হবে? No, like you have to like dip your hand into the water perhaps. I will go and try to see if I can like getting closer without dipping my hand. Can I check if it's blood or anything else? Like not blood or not blood. Okay, so make another perception check. It's going to be based on your smell.
By the way, I'm back. এতক্ষণ 26. Okay. So, Sakio, you guys were working on your project, I guess, You for get the the idea gaming, of blood, and you had a new partner to help with your work, as Arvan was helping you with extracting the necrotic flesh. So you Yes. had 4 hours of work during the journey, and at the 2 hours of mark, Hans actually saw some like diluted blood into the river water. Perhaps he wasn't sure, but after Ashford came close to the water, and with his smell, and he had known the smell of blood in his life. He immediately sensed that it was perhaps human blood that was flowing through the river from the smell of it. Mm, mm. I'm sure this is blood. Well, the nomads are gone. No, we can't be certain. There might have been a battle upstream, so I So, think we should go and check if there are any boats Ashford, or anything that can help us. you also gain the knowledge that the blood is like recently spelt, because it seems quite fresh. Yes, the nomads are gone. And it's certain. No, but I have a feeling. Can we help them? Well, depends on what we are actually going. Our main destination is Ulsahav, it seems, going through Keltar. We have been going towards west rather than south, so I do not know if the nomads will be of any use, but it's everyone's call. Well, if the nomads are of no use, at least their equipments are. I'll second that. Well, then I'll keep the cart moving towards the nomads. I will send my Raven flying Mhm. 100 feet, with the cart, maybe a bit forward, and I'll switch my vision with Okay. it. So So, you Sakio asked Hmm? that which direction is the blood coming from? It's coming from west. West, the where we saw the things coming last. So we decided to move our cart backward. Yes. Okay. Okay. So yeah, you send your crow and switch vision with it, and since it's quite upward in the distance, it has a wider range of view than the rest of the party. Yes, I believe It that does. looks forward and make a perception first, actually. Okay. Oh, Yeah, he's wow. alive at the day. Okay. This is a day Raven. The Raven আসলেও তো রাত্রে থাকে না। Yeah. Yep. So it looks toward west, and it sees that you see, actually, since you switched your vision, you see there seems to be multiple huge ships on the shores of the river. All seems to be connected through small I guess logs, kind of like flattened, so it's easier to cross. Plank. Yeah, plank basically. So like not plank, cause they are like half of the tree, like split in the middle. হ্যাঁ না ওই তো এটারেও প্ল্যাঙ্ক বলে আর কি আপনার হচ্ছে যে টলার দিয়ে যা দেয় না সিঁড়ি প্ল্যাঙ্ক So basically half split end trees that are like used to connect the ships. There are like at least 5 big ships, and probably 10 to 12 small boats, and even more rowboats that are all connected together
in kind of like a joint small city of sort, and Okay. it focuses its vision even more, and It's it's city na town. small town actually, not a city. Okay. So Oh shit. it focuses its vision even more, and Hmm. you see, you're not sure what exactly, but there seems to be fighting that are going on top of the boats, and also there seems to be snake-like creatures that are attacking the people that were on top of the boats. It's hard to actually distinguish the features of the creature from where you are, but if you probably continue toward the direction, you will probably get a better vision. Um, Ashford, Yes. there seems to be big ships and fighting going on with some snake-like creatures. Piantas. Most probably. So Well, from the size of it, it does not seem like yontais, because the snake-like Is bigger. creatures are like maybe huge in size from that wherever you Holy! like saw it, and the humanoids that were fighting, it's hard to distinguish their How features. many of the snakes did I saw? You saw only one. So they are all fighting one snake. No, so the humanoids are fighting on top of the ships, and the huge snake-like thing you saw were actually coming out of the water, grabbing like one of the humanoid creature that were on top of the ship, and again going into the water. So it's like coming up and going in again, but the I see. usual fight on top of the ship, it's going on. I see. So are all of the people on top of the ship focusing on the snake, or are they fighting among each other as well? among themselves, the snake is coming for a feast. That's it. I believe, right? Yes, yes. So there are people around the snake, but the snake is not coming from a same position. It's like popping up from one place, then popping up from another place. So Hmm. people are not actually taking care of that thing because it's harder for them, but they are just By facing off the what imminent danger they have in front of by, them. by the nature of what I am seeing and the Mhm. size and all the other descriptions, do I know what it is? You cannot actually distinguish the feature of the snake from that much distance, and also the humanoids are same. You can see the conflicts, but do not get much details out of the How far is it from visages. us? Maybe it's hard to distinguish in an open area, like how far they are, but at least 600 to 700 meter. Maybe up to a kilometer. Okay. Mm. So I will look at I'll change my vision and I'll look at. Actually, I'll let the vision stay and I'll look at. I direct my speech toward Ashford and I say, might not be Yontais. Yontais are not huge or more, I believe. No, there are, but do the snake have arms? I They do not seems have. to not have any arms. At least the Yeah, snakes don't. I do not think there is arm, and the humans are fighting among themselves as well, while the snake is having a great Oh, feast. are you sure those are snakes? I mean, it's a big snake. It could be a dragon. Serpentine dragons are rare. Those snakes come With, from the water or Yeah, it's in the water. with area. Not Gidania. Well, okay. Levina. My bad. My bad. Wrong universe. Wrong universe. Levina. uh, Levina. Not the nomads on the ship. I believe it's them, but they don't really fight among themselves. They are quite harmonious. So they are probably attacked by some other factions. We need to hurry and help them.
Pirates, maybe. They could have treasure. So, you going or not? Should I speed Of up? course we should go. We have to save the treasure. Well then, speed up. Okay. I will keep my vision with the crow, I and I will will fast pace. yeah, and the vision will be switched to the crow, and it will also dash Okay. so that it stays in 100 feet of. So you guys dash toward the direction Actually, and I'll switch my vision for a brief moment. I will give Ashford a gift of alacrity. Yes, okay. and I'll cast Long Strider. Okay. So yeah, you guys quickly move toward the direction the fight was going on, and after like 5 to 6 minutes, you again switch your vision with your crow and try to get a clear vision. This time, the silhouettes that were on the west seems to have cleared, and the Okay. details are quite visible. Mhm. And you see, let me get a proper description. ছবিটা দেখে description দিন, না হলে আমি details ভুলে যাব। আচ্ছা ভাই সাইডটা হইতেছে Like creature that is নদীর underwater মাঝখানে or নাকি না, নদীর পাড়ে কিছু জাহাজ টাহাজ আর ছোট নৌকা বিভিন্ন ইটি করে মানে বান্ধে টান্ধে ওই নৌকাগুলো দিয়ে একটা ভিলেজ টাউনের মতো আছে। So, ওই জাহাজের ভিতরে আর কি ওই টাউনটার ভিতরে ঝামেলা হয়েছে, ও আচ্ছা আমরা ওইদিকে যাচ্ছি। You switch your তো vision. আমাদের So you switch your vision. You first see the humanoid creatures. It seems like it was not the nomadic group that was fighting among themselves. You see that. আচ্ছা কথা বলো না। আমি holy God shit, has been taken. The snakes has got him. Oh no. আচ্ছা, We haven't even gotten there anyways, yet. slight disturbance at the atmosphere around me. So yeah, you see among the people there were like elves and like humans mixed in the nomadic group, and some halflings as well, but they seems to be fighting this strange creature. Half of the creature seems to be fish-like with yellowish eyes, kind of diluted, and they have like long teeth like protruding even outside of their mouth, and some of them seems to be What is carrying talking this weapon, like splitted staff-like weapon with hooks, and the others do not have the weapon, but they also are similar in appearance. The resident of the small town or the nomads actually seems like fighting these creatures on top of the ships. You look further and toward the middle ship, which was the biggest, you see, actually let me move you guys to the map. Okay. Yeah, so around the middle ship, like around here, can you guys see the map? Yes. Yeah. Yes. So around Very these related. segments you see like huge, like more than huge, probably at least 40 to 50 feet tall snake like creature coming out of the water and taking like one of the humanoid creatures and going into the water. And Gargantuan, তাই তো? Gargantuan snake. not quite gargantuan, but yeah, more than huge probably in size. Oh.
and it seems to be like taking a prey and then again going into the water. You look more into the details of the creature. It, from although at the distance seemed like huge snakes, but there seems to be some scales on like top part of the head, and its teeth seems to be protruding outside of its mouth. And as for the skin, it's kind of like similar to snakes with like different patterns on it, and the prominent color being almost bronze like with a tint of green on the skin. And it seems like there is not just one, probably at least two or three of those snake like creatures that coming out of the water and taking a prey and then going inside again. Well, that is all you can see from the distance. Do I know? Roll for history or religion. আমরা কেউ দেখতেছি না, এটা কাউয়া দিয়ে দেখতেছি। হ্যাঁ, Nah, could it's be 12. constrictor snakes or something, maybe. Scale is very unique for a constrict. Like, So this snakes are over here. and there are two or three of them. Yes, like it's hard to get the numbers, like they're coming out of the water and then going in again, like taking turns like that. So could be more. Okay. I will look at everyone and say, well, get ready for battle then. ইনিশিয়েটিভ কার জানি সবচেয়ে বেশি? So can we are we in the map yet or still? We are coming, I believe. So you guys are like now maybe 100-meter away or so, and I guess you take another 10 to 15 seconds to cover not 10 to 15 seconds, more than that, I guess a minute or so to cover that distance, and eventually you reach one of the boats that were near the edge of the shore, and from here roll initiative. Okay. Rolling initiative. 23. Holy shit. I have gift of alacrity. Yes, you have gift of alacrity. 23. It's Gift initiative. of alacrity কি 1d8 নাকি advantage? 28. ও আচ্ছা, advantage না। না 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 না, ইনিশিয়েটিভ জানি কই থাকে, আমি খুশি হইতেছি না। Alacrity তে আগে advantage কি? initiative হ্যাঁ পাইছি। লেখা আছে 28 Gift of alacrity সবসময় 1d8. তুই বললি শিপে আরো এলফ আছে, ইয়েটি আছে নাকি ধরো? হ্যাঁ, সো ওদের টোকেন আমি আনি নাই, বাট দে আর দেয়ার। ইনভিজিবল ওকে গট ইট। অলরাইট Like there are lots of people, probably more than a few hundred, but like most of them are Okay, like well, running around, like not fighting, but some of them seems to have some capabilities to fight this creature. 8 ঘন্টার মধ্যে তুই যতবার রোল করবি ততবার তুই দিয়ে রেট। ও মানে একদম অলওয়েজ। অলওয়েজ। না, এটা চেঞ্জ হয়েছে। আগে এক একজনের দিয়ে যেত আর অ্যাডভান্টেজ দিত। So anyways, I guess we can also take a break from here, and then we can Yeah, start sure. again at 11, because we'll start on a বেশিক্ষণ থাকবো না, 12:30 probably. Okay.
Oh, so by the way, একটা জিনিস ক্লিয়ার করি যে তোমার যে নেক্রো অরোটা এক্সট্রাক্ট করতেছিলাম ওইখানে জার্মানডারিল হেল্প নেই, রাইট? Yes, so Yeah, yeah. you were able to like do double the work you would have done yourself. আচ্ছা, তো ইন দ্যাট কেস আমার 11 আওয়ার ওয়ার্ক টাইমের আমি 4 আওয়ার ইউজ করছি নাকি 11 আওয়ারই ইউজ করছি না, বা না, না। না, না। তো আপনি ইউজ করছেন হচ্ছেন 2 আওয়ার, আমি ইউজ করছি 2 আওয়ার। এখনো আমাদের কাছে এখনো 9 আওয়ার আছে। যদি আমরা এরপরে ফ্রি টাইম পাই, আমরা 9 আওয়ার করে দুজন ইউজ করলে 18 আওয়ার কাজ করতে এখনো পারবো আচ্ছা, ফর টুডে। Uh, mm,
Hello. Can I be heard? Hello. Yes. কথা না দারুণ নাকি তো কুইক দুইটা ছবি বানায় ফেলাইছে আমি কোয়ালিটির চেয়ে স্পিডে বেশি আমার স্ট্যাটস রোল করছি। আমি কোয়ালিটি তো খারাপ না তা বলে। হ্যাঁ বানায় কালার করছো। লাইটিং ওয়াইটিং শেডিং মেডিংও আছে টুকের মধ্যে। হ্যাঁ আঁকো কিসে তুমি? আইবিস পেইন্টেক্স মানে ফোনে ফোনে আঁকো? আচ্ছা আচ্ছা না and Arpan bhai also roll a initiative. ইনিশিয়েটিভ দ্বারা লুক আগে আজকে আমি এয়ারটেলের নেট দিয়ে আসি, তোমার ক্যারেক্টার শিট এয়ারটেলের নেটে খোলে না, নিজের ইয়ের ক্যারেক্টার শিটে দেখতাছি। আচ্ছা মানে এই ইসের স্লাইমের পিকচারটা আগেরটা থেকেও বেটার হয়েছে। ওটা তো লংগেস্ট নিয়ে রাখছি রাইট? ইয়েস দুইটা লং রেস্ট হয়েছে। এখন স্লাইম আঁকা সোজা। দুটো লংগেস্ট হ্যাঁ ওকে তো ইয়া ক্যান আই সে কি আমার মিউটাজেন খায়া রাখছি আমি উঠে? ইউ গাইস এমনি অ্যাওয়ার ছিল যে লাইক সামনে ফাইট আসতে পারে, সো শিওর। স্যারিটি খাইছি। আর যদি কোনো কিছু প্রিপেয়ার করা থাকে সেটাও করতে পারো। আমার আর কি প্রিপেয়ার? রাইট নাইট রাইট তো বোনাস অ্যাকশন অ্যাক্টিভেট করা মানে ওই আর কি, ফাইটার আগে করছি আর কি। আচ্ছা ওরে ভাই লোড হতে কত টাইম? ঠিক আছে নেটের অবস্থা খুব ভালো নয়। বলে অ্যাটলিস্ট ডিসকর্ডটা চলতেছে মোটামুটি, দেখো রোড 20টা চলে কিনা এখন। না নেট ইজ বিং উইয়ার্ড, সো কোন সাইড কাজ করতেছে কোন সাইড কাজ করতেছে না, র্যান্ডমলি হইতাছে, জানি না কি কি হইছে। ওই তো দ্যাট জাস্ট মোদিজি হচ্ছে তোমার সার্ভার ওয়াইজ স্পিড দিয়ে দিছে। না এটা মনে না, এটা অন্য ইয়ে তো হচ্ছে, মানে আমার ছেলে বাইরে গেলে কাজ করছে ঠিকঠাক, এটা প্রবলেম হচ্ছে আমার। তোমাদের আন্দোলন আন্দোলন ঠিক হয়েছে? এটা আমার না চলতেছে চলবে কেন চলতেছে? কোর্টের রায় পিছিয়ে দিয়েছে না, ওই জন্য আরো we are on a boat. Yes. শহরের মধ্যখানে ফাইট হতেছে নাকি? দাঁড়াও খাবার রেখে আসি তারপর বলতেছি। That is 19 plus 6, so 20, 21, 22, 23, 24, 25.
God damn. 25 initiative. আচ্ছা সবাই আসুক, ততক্ষণ আমি তোমাকে একটা ব্রিফ দিয়ে দেই কি হয়েছে। হ্যাঁ। সো বেসিক্যালি হ্যালো। হ্যাঁ হ্যালো। সো বেসিক্যালি তোমরা হচ্ছে ওখানে কন্টিনিউ করছো এই অরিজিনাল ডিরেকশনের দিকে। দেন ওখানে তোমরা একটা শর্ট রেস্ট নিছো, যদিও একটু হেকটিক ছিল, শর্ট রেস্ট লং রেস্ট হেকটিক ছিল, কারণ হচ্ছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য লং রেস্ট মানে বৃষ্টি পড়া শুরু করছে। সো তোমরা তখন হচ্ছে ওখানে ছাউনি মাউনি দিছো, তোমাদের ওই যে ইটি ছিল, ওই যে বেড রোল টেড রোল দিয়ে ছাউনি, একটা ইম্প্রোভাইজ ছাউনি দিছো, তার উপরে হচ্ছে তোমার পাতা বসায় দিয়ে দেন একটা স্ল্যান্টেড হ্যাঁ তোমার রুফ বানাইছো তোমাদের কার্টের উপরে, যেহেতু রুফ ছিল না কার্টের। সো ওটা দিয়ে হচ্ছে কোনো মতে চালাইছো একদিন। তারপরের দিন হচ্ছে তোমরা লক পাইছো একটা, মানে ইসে পানিতে, ওই লকটা এনে দেন প্রপার একটা রুফ বানাইছো। এর মধ্যে হচ্ছে ভ্যানিলা আছে ফিশ ধরতে গেছে পানিতে, ঠিক আছে, বাট যেহেতু ফিশিং ইকুইপমেন্ট কিছু ছিল না, সো লাইক হাত দিয়ে মানে অ্যাকচুয়াল ক্যাটের মতো থাবায় থাবায় ফিশ মানে ধরার চেষ্টা করতেছিল। অ্যান্ড শি রোল্ড এ নেট 1। সো হান্স ওটা দেখে হাসে দিছে যে এরকম নাইভ অ্যাটেম্প্ট মাছ ধরার অ্যান্ড ক্যাট লাইক বিহেভিয়ার। সো ওটা দেখে একটু মানে ভ্যানিলা হার্ট হয়ে রিটার্ন করছে। হ্যাঁ, অ্যান্ড তোমার আমাদের উইজার্ডের পারসেপশন চেক খুবই ভালো ছিল, এবং তার উইজার্ড মানে তার ফ্যামিলিয়ারও খুবই বাজে পারসেপশন দিছে। হেন্স দুইজনই ঘুমায় পড়ছে তাদের ইসের সময়, মানে ওকে চেকের সময়। এরপর হচ্ছে মেইন কাহিনী, এরপর হচ্ছে তোমার ইউ গাইস স লাইক সো বেসিক্যালি তোমরা হচ্ছে শোর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কন্টিনিউ করছো, বাট তোমরা ওই যে নোমাডিক ট্রাইবটাকে মানে ইমিডিয়েটলি পাও নাই, নদীর পাশে যায়। অ্যান্ড দ্য রিভার ওয়াজ অ্যাট লিস্ট 6 to 7 কিলোমিটার, মেবি মোর ওয়াইড, মানে উইথ অনুসারে। সো লাইক ইট ওয়াজ ইম্পসিবল ফর ইউ গাইস টু লাইক মেক আপ এ প্ল্যান টু ক্রস দ্য রিভার। অ্যান্ড সো তোমরা হচ্ছে ডিসাইড করলা শোর ধরে আগাতে আগাতে যদি পাও তাহলে তো ভালো নোমাডিক ট্রাইবদের। অ্যান্ড তুমি তো জানো লাইক এই এরিয়ার মধ্যে হচ্ছে তোমাদের ওই নোমাডিক গ্রুপটা থাকে। সো ওইটাই করলা, তোমরা ওখানে কন্টিনিউ করলা, কন্টিনিউ করতে করতে দেখলা যে লাইক মানে হিউম্যান লাইক ওয়েস্ট, যেমন তোমার ফুড লাইক তারপরে মানে ফ্রুট, হাফ ইটেন ফ্রুট, তারপরে পটস, এইগুলো হচ্ছে তোমার স্ট্রিম হয়ে ভেসে যাচ্ছে। So you guys guessed probably there could be a town or something like on the shores. So তোমরা আরো কন্টিনিউ করলা, করতে করতে নেক্সট টাইম হান্স নাকি না সাকি হচ্ছে নোটিস করছে যে পানিতে ইট সিমস লাইক দেয়ার আর না, সাকিও না, হান্স অ্যাকচুয়ালি, হান্স নোটিস করছে যে ওখানে পানির সাথে সামথিং রেডিশ ইজ মিক্সড উইদিন, ঠিক আছে, লাইক রেড হিউ তোমার মিক্স আছে পানির সাথে। সো ওইটা ও যখন বাকিদের বললো, তখন ওরা যখন ইন্সপেক্ট করলো, ডিউ টু লাইক ইনহিউম্যান স্মেল সেন্স অফ লাইক অ্যাশফোর্ড, ও হচ্ছে বুঝে ফেলাইলো যে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি প্রবাবলি হিউম্যানয়েড ব্লাডের একটা স্মেল। সো এরপরে হচ্ছে তোমাদের উইজার্ড স্কাউট করলো তার ফ্যামিলিয়ারদের উপর থেকে, দেখলো যে সামথিং like a snake like creature is like coming out of the water, taking a prey and then going into the water again. And আরেকটু কেয়ারফুল ইন্সপেকশনের মতো ইন্সপেকশনের পরে দেখলো যে অ্যাকচুয়ালি ওইখানে আরো মানে 3-4টা অ্যাটলিস্ট স্নেক লাইক ক্রিচার ছিল, যেগুলো হচ্ছে পানির নিচ থেকে উঠে খেয়ে আবার চলে যাচ্ছিল। অ্যান্ড ফার্স্টে মনে করছিল মেবি স্নেকস, ইয়া হিউম্যানয়েড ক্রিচার্স গুলো নিয়ে যাচ্ছিল, মানে লাইক দেয়ার ওয়ার এলভস লাইক, তারপরে হচ্ছে তোমার হাফলিংস অলসো লাইক হিউম্যানস। হ্যাঁ, সো ওগুলো নিয়ে নিয়ে পানির মধ্যে মানে একটা একটা করে নিচ্ছিল এক একবারে। সো ফ্রম দ্য কি বলে লুকস অফ ইট দেয়ার সিমস লাইক লং টেথস, দ্য ক্রিচার্স হ্যাভ লাইক রিয়েলি লং টেথস অ্যান্ড লাইক জ্যাগেড টেথস
all over its mouth, and from the color of it, it looks like the skin color is brown with a greenish tint to it, and on top Okay. of its head there seems to be like spikes coming, like 5 to 6 spikes coming outward, and from the general shape of it, it does look like a snake but with those extra features. And it was not just one, there are probably at least 2 to 3 snakes that are coming from inside the water and like outside, and it's hard to guess from where you guys are currently, but there could be more of them. I see. So that goes for the snake creature, and along with that, there are also like fish-like people, like half fish, half humanoid. The upper part is fish-like, and it has like yellowish, diluted eyes, and holding a staff, like splitted staff. And on the other hand, it has like a hook-like thing. So like they are like throwing those, like pulling the victims toward them and like taking whatever they could find in front of them. So basically one group is trying to deal with the snake, though it's like quite impossible to like track where it will come and go, and the other group, they are like fighting with these humanoid fish like creatures, though not many, maybe like 15 to 20 of them throughout the whole small town. And the rest of the people, maybe more than 100 or like 150, they are just like running around trying to find whatever safe place they can. Okay. Do I know what these things are? Make a history or religion check. History or religion? Wait a sec. আমার হিমোক্রাফটের ড্যামেজ কত খাইছি দেখছো? Oh my god. Yeah. 8 and 8, 4 and 4. Yeah. These are not fiend or undead, right? Let me actually clear that. Probably not. মনে হয় না, আমি যতদূর জানি, যতদূর আমি আন্দাজ করতেছি। Yeah. Fiend undead, no? Nope. Okay. 21. 21. Okay. So the humanoid creatures, they are somewhat common in these regions, though not in large number of them like you are seeing right now. There are at least like 7 to 8 within your sight, and there are probably more onto the other ships that are like outside of your vision. And as for the snakes, you have seen similar creatures like giant constrictor snake or something, but they do not have like thorns like back of their head or like jagged teeth like these creatures have. Their colors are also different from what you saw. And lastly, even the size, the constrictor snakes are huge, right? But these things seems to be like bigger than them. ওরে মিয়া, গার্গানচুয়ান। Yes, probably. আমাদের কি শুরু হচ্ছে? কজন আসছে? Don't know. আমি জাস্ট ভুলে দিতে আসলাম। আমি আসছি। এত এত গার্গানচুয়ান জিনিসপত্র আসছে কোত্থেকে মিয়া? আসুক, কি করবে? সব বড় বড় হয়ে গেছে। Is this guy? সব গার্গানচুয়ান। মরলে মরেই গেল, কি হবে? সবার রোল কত? আমাকে একটা একটা করে বলো তো। আরবান এইটাকে আমার হচ্ছে 23। 23।
ওইটা রিফাত ভাই এই টোকেনটা ঠিকই করলো না, ইগো। ও ইগোরটা ও, এখনো কি আচ্ছা। ফল্টি দেখা যায়? হ্যাঁ, না আপনার নাম তো জীবনে আসে নাই, আর হেলথ বার তো নাম জীবনে নাই যায় তো। নাই, কিছুই হয়। What the একটু না ঠিক করলাম ইগোরটা। শো নেম প্লেট দেন, সি প্লেয়ার দেন। নেম প্লেট শো দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ওখানে উপরে পার্টিশনে সি দাও, সি পারমিশন প্লেয়ার। দিতে হবে। হ্যাঁ সি প্লেয়ারটারে আনচেক করবো না? হ্যাঁ না চেক করবে। এডিট, আচ্ছা এডিটে তো চেক কর, পারমিশন টু এডিট। এডিট না, শুধু সি তে পারমিশন, শুধু সি তে দাও। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এন্ড ভিজিবল টু এডিটর। ওকে ভিজিবল টু এডিটর না, ভিজিবল টু এভরিওয়ান। কোন অপশনে গেছে আল্লাহ। না তুমি টোকেন তুমি বাড়ছে। হেলথ বারের অপশনে গেছো, দাঁড়ান তুমি হেলথ দাঁড়ান, বারের আপনার অপশনে গেছো। হ্যাঁ হ্যাঁ টোকেন বাড়ছে না? আপনার হ্যাঁ, আপনার টোকেনের উপরে ক্লিক করে আপনি ই করেন। এবার উপরে একদম যেখানে ওই যে ই থাকে, ওখানে দেখেন 3টে ডট আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা প্লেয়ার পারমিশন ওইখানে হচ্ছে হ্যাঁ সি। হ্যাঁ, আচ্ছা সি দিয়ে দেবো, আর এডিট কি অফ করে রাখবো নাকি? এডিট তো থাকবে। না এডিট থাকবে, না হলে তৌসিফ ভাই করবে এইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ বাস, দুইটাই থাকবে। হুম। সেভ সেটিং। আর হ্যাঁ, আর এবার হেলথ বারে যান, হেলথ বারের 3টে ডটে যান, হ্যাঁ ওইখানে যে অফ করে দেন, আনচেক করে। সি আর এডিট দুইটাই আনচেক না? এডিট থাক, এডিট থাক, সি আনচেক করো। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ সেভ সেটিং। আবে হিমোকে আপনি ড্যামেজ কত খাইছি দেখো একবার। ওরে কত খাইলেন? 2d4? ও দুটোতে, হোলি শিট ব্রো, ওয়েলকাম আমাদের ওয়েলকাম টু, চালু হয় না। ইয়েস ওয়েলকাম টু মাই সাইড। ইয়েস, আচ্ছা আরবানের হচ্ছে 23 রাইট? ওয়েলকাম টু মাই ওয়ার্ল্ড। 23 ইয়া। সো ভ্যানিলা 14। হেমোক্রাফটে 14 ম্যাক্স ড্যামেজ, ঠিক আছে। আর অ্যাটাক মিনিমাম। সাকিও হ্যাঁ সাকিও 10। 10। নেক্সট জেইস 2. 2। Yeah. 2 Handicap. প্লাস কোনো মানে ইয়ে নাই, কোনো না, ডেক্স নাই আপনার? না আমার কোনো ডেক্স Oh, নাই। that's good, that's actually good. লেভিনা 25 না? ইয়েস, কি হইতেছে? ইনিশিয়েটিভ Holy Initiative. fuck. ও আচ্ছা, হান্স আমার +6 ইনিশিয়েটিভে। আমার ইনিশিয়েটিভ তো ওই যে +5 যেটা, ওটাই তো নাকি? ওটা অ্যাড হবে নাকি? হবে না? ইয়া ওকে ওকে। 11 ওকে। 11. অ্যাশফোর্ড 18। 18। Ego. ইনিশিয়েটিভ বোনাস আসে নাই বোধহয় না, তুমি তো পরে গিয়ে পাওনি। না আমার আসছে তো, আমার আছে? +7 ইনিশিয়েটিভ। সো Ah, 14 আর nice. 5 I just rolled. No, 14 total, but I'll go fast because my dex is high. ওকে আমার ডেক্স কত? ওই 14 এর হাই। আপনার দুজনেই- ডেক্স কত? আপনার ডেক্স কত? দুজনেরই আমার I guess দুজনই 5 প্লাস 5? হ্যাঁ তাহলে হাই বললেন কি করে? Roll. ইয়া Roll a d20. ইয়া বোথ অফ ইউ রোল Or d20 Or you can choose, I guess. or you can choose who goes first, who goes second. Yeah. আচ্ছা 14 আছে ভ্যানিলা না প্লাস দিছে তো ওর হাই হলো কি করে? তারে বলো তুমি। হ্যাঁ প্লাস 5। ভ্যানিলা আচ্ছা না আচ্ছা, ইগো আগে যাবে, ইগো আগে যাবে। আচ্ছা হ্যাঁ ভ্যানিলার কম, হান্সের বেশি। Vanilla আচ্ছা, from +2 yeah, just yeah. ইয়া ওকে আমি ওটা অর্ডার করতেছি। ওকে, অ্যাশফোর্ডের হচ্ছে 18 আর ইগোর হচ্ছে 14। আচ্ছা সো Going full combat. সো এটা ডিসেন্ডিং অর্ডার থাকবে না অ্যাসেন্ডিং? অ্যাশফোর্ডার ইগোরে তুমি টার্নার ইয়ে দাও নাই। ও আচ্ছা দেই নাই। ইগো না। কত দিছিল তো ওনে অ্যাড স্যার ইগোর 14, অ্যাশফোর্ডের 18। ইগোর 14। আমাদের
কিন্তু আমি হচ্ছে ভ্যানিলার আগে যাবো আর কি। Okay, হ্যাঁ হ্যাঁ okay, আপনি okay. ভ্যানিলা না, আগে বুঝছে যাবেন। বুঝছে বুঝছে ভাই, যাবে বুঝছে। যাবে ভাই রে যাবে ভাই চিল চিল চিল। এমন ভাব আহ, করতেছে যে সে 26-এ যাবে। এই যে অটোমেটিক তার উপরে দিয়ে দিছে ফর সাম রিজন। এটা এই মানে রোল টোয়েন্টি বুঝে গেছে। হ্যাঁ। So yeah, so before I add the other monsters, so you guys see that like there are few people around this creature around here. They are fighting like this fish-like creature. The upper part is that of a fish, and the lower part is like a humanoid creature. And আচ্ছা, where are we exactly ভাই? আমরা আসলে কার থেকে এসে কি দেখতেছি? yeah, so আমরা তো ডাইরেক্ট বোটে থাকার কথা নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, so like মানে কি করলো এটাই yeah, ওইটাই বলতেছি। So like there are shores like along this line. This, so you guys like hopped onto this boat first, and then onto the bigger boat. And from even a distance, you guys could see that like there were this fish-like creature here, one here, like fighting 3 or 4 people around it. And there are more into the distance, like toward this direction, but they are like quite far away from where you guys are. And after seeing that like people arrive at this one of the boats, and even though like this place was attacked, seeing you guys fearlessly come in, they will look toward you, and one of the people, or at least maybe a soldier, not really soldier because they do not have like equipments, but he looks toward you, seems like a elf, and from the appearance of it, like maybe in the middle age, like in human years, maybe 38 to 40. He looks toward you and says, are you guys new here? Right now, yeah. Well, I do not know how much you guys are capable, but since you guys saw the danger and still came, probably capable enough. So, we could take care of this problem here, these fish-like things that are attacking. But the mayor is currently fighting at the middle ship. If possible, could you guys lend him a hand? We can take care of this. How long have you been fighting for? They have appeared like few minutes ago, not much ago, not long ago. Let's get to action. I- No time to waste. We can. Can I say I am at Levina's Very well. because he's the one who is You want By to the be on way- top of Levina? yeah. Okay. By the way, I am riding the horse. By the way. Horse. Okay. Yes. You do have a horse. Let me. Funny Yeah, you bring put a the horse horse. on that. Bring it. Uncles would be proud. And let the kid stay in the cart. Do not Yeah, let the that kid is out. great. Horse. Kid But is what if she killed. gets kidnapped? Then we kidnap her kid. By the By way- the way, the kid, we found the kid like invisible, right? Like he had anything capable of doing that, or just someone casted it on him? It's not quite sure, but definitely there were magic involved. She did not just appear out of like nowhere. So maybe something like an item, or Yeah. maybe she could cast spells by herself. I asked Ask her next time. You guys were in a hurry, so probably did not have the time to like. Yeah, make a long we did not conversation. have the time. Yeah. Next time. So horse, right? Horse to as a free, I think. Horse.
In the middle ship, I think we saw, right? Yes. Next. Yeah, the snake was at the middle. Okay. Premium free asset. Plus Creatures, token horse. দেখতেছি না তো এই জন্য ভয় আছে কোন পাশার তলেতে ওঠে These are large creature, right? Yes, horses last. And like horses are তুই নিচে চলে যাচ্ছিস কেন? তোর উপরে দেবো কেমনে? হর্সে ডাউন দেন তাহলে আমি উপরে চলে আসবো। তোর উপরে চলে যাচ্ছে কেন? send down হর্সে রাইট ক্লিক করে সেন্ড ডাউন। The horse rides here. The other way around. the horse rider Front, back to back. Okay, আচ্ছা। আমি মার্চ করে দিতে হয় নাকি এটা এমনি রেখে দিতে হয় জাস্ট? আচ্ছা, এটা তাহলে কপি আপনার রেখে মুভ করাতে সুবিধা হবে। অল্টার টিপে ওর উপরে আনো, অল্টার টিপে। হ্যাঁ, ওরা আলাদা একটা আমি রাখতেছি, টোকেন রাখতেছি, এটা এখানে থাকুক, যে সময় লাগবে, আর এটা মার্চ করে ধুয়ে দিচ্ছি। মার্চ করে কেমনে? রাইট ক্লিক, দুটো সিলেক্ট করেন, পুরোটা সিলেক্ট করেন, সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে মার্ক গ্রুপ, রাইট ক্লিকে গ্রুপ। আচ্ছা, অ্যাডভান্স গ্রুপ। আচ্ছা, আনগ্রুপও তো করা যায়। নাইস। ইয়েস। হ্যাঁ, এবার আপনি নড়ান, দেখবেন ওটাও নোট। আমার দুটো মনে হয় লাগবে না, বাট স্টিল ওকে। ইয়া, ওটা লাগবে না। আমি মনে করছিলাম যে আনগ্রুপ করা যায় না হয়তো বা। না। আচ্ছা, আরে না, হবে না। এনিওয়েজ, হোয়াটস ইওর মার্চিং অর্ডার? আমাদের প্যালাডিন আগে, সবার আগে দেয়ার অ্যাশফোর্ড নেক্সট, আই গেস। I'll be more at front. I took the horse. I'm dashing in. Okay, I guess you are maybe here, and In Ego is front of the also like confines. in parallel with you. And who's behind after them? I guess I will be generally Jump on the আমি ভ্যানিলা লেভিনার পিছনে। Where Levina goes, I go. লেভিনার সাথে, ওকে। And এটা কি আমার তো স্ট্যাটিক। Hans, I guess, will be there. Sakio a little bit back. Vanilla, do you want to be in the back or in the middle or somewhere? In the middle, behind Levina. Levina, okay. So a little bit farther ahead. আচ্ছা, রিফাত ভাই, আমার যে হুইসপারিং স্টেডিয়াম যে আমি হর্সের সঙ্গে সেম ইয়েতে কি করে পেলাম? এটা কি হোম ব্রিফ নাকি আপনার আছে? না, এটা হোম ব্রিউ। ওকে, গট ইট। So yeah, you guys, আমি স্ক্রিনে দুইটা অ্যাশফোর্ড দেখতেছি। কি জিনিস? ওটা ডিলিট করে দি। ডিলিট। কি জিনিস হোম ব্রিউ? হুইসেলটা তুমি যেটা হুইসেল না তো, ওই যে রিংটা যেটা পাইছিলা তুমি। রিং। So yeah, you guys, do you guys want to prepare anything? You have one turn before you could actually go to the middle ship, probably. No, actually more probably. Yeah, so turn শুরু হয়ে গেছে না? Yeah. So like so what turn শুরু করে? Yeah, so yeah, I guess turn করা better এখান থেকে. So Levina, what do you want to do? Okay, so I run up, jump and slide over the table towards this direction. So I'm trying to get to this stairs. And while moving, I will take 3 shots at this one from back. This guy is surrounded by other people, right? Yes. So you have like one flank. So +2. Okay. +2. So that is +12 for me. God damn it. So that is 3 attacks. No, 2 attacks. So that is 14. First one to hit. Let me see actually. Mobile telephone. Oh, there you go. 14 will hit.
14 hits. Second attack. Go for it. 16 and 12. That's a lot. So that also hits. So yeah, I hope so. So first attack damage. That is 12 points of piercing damage and 3 points of lightning damage. And then second attack, bonus action attack. That is 14 points of piercing damage. God. So in total, And oh, there are more. and 3 points of lightning damage again. Okay, so in total, So that is 32 points of damage in total. 32. Okay. That guy is probably in heaven now or hell. That fish-like creature was preoccupied with the people that was surrounding it, and in that moment of distraction, you shoot toward its neck area, and it takes away half of the right side of its shoulder, and it forgets about the creature that was surrounding it, and it looks menacingly toward you, although it looks very hard from the shots. Okay, I will jump over the table and get in here. Take shelter here. Okay. I'm taking cover. So that can give, I guess, half cover, but the creature does not seem to have like any range weapon visible on him. That is fine. That is fine. Okay. So He needs to jump. That's your turn? That's my turn. Okay. Next, Arvan. So do I see any large snake? Yes, you do see a snake like head around here. Ooh. Far. So what is the distance between this ship and this ship? 10 feet. Yeah, as it shows on the map, 10 feet. Okay, I think I can jump. I think you need 10 strength, right? 10 strength লাগে হ্যাঁ নইলে অ্যাথলেটিক্স চেক দিয়ে জাম্প করতে লাগে হ্যাঁ I think it's within your capability, so yeah, you can jump. Okay, perfect. I will jump and I'll move around here. Okay, you move around there. You do see like there But are that's stamina. other fish-like creatures on the other ships around here, not particularly looking toward you. They are fighting their own আমারে fights. পাঠাই দিছো আরভানের জায়গায় Oh, acha. There. Yes. Yeah. So I go there. Hmm. I look at the snake. Hmm. I smile and I say, why don't you go for a swim for the day? As I cast suggestion, I will spell formula, make it an intelligence saving. Okay. Actually, you know, I'll not change it. I'll change it to charisma. Charisma. Okay. Yeah, probably, but So I guess I'll make a roll. Let's see. Please fail and go for a swim for the day. Snakes with token code. Where is the snake, bro? No, you guys are yet not properly seeing the full visage of the creature, so I'm not revealing it yet. Okay. So snake-এর হচ্ছে line condition. আচ্ছা, সাজেশন কি চার্মড এর মধ্যে পড়ে? Yeah. Yes. Okay. চার্মে অ্যাডভান্টেজ আছে নাকি হালার কোন স্নেক কোন ফেওয়াইল্ডার ক্রিচার নিয়ে আইছে ভাই? Okay, rolling. Dragons! These are dragons! Motherfucker. It fails, I think. It fails. Go ahead.
Okay. Go for the swim for the day. Tata. So it ও 8 ঘন্টা সাঁতার কাটবে এখন। looks 8 ঘন্টা ধরে সাঁতার কাটবে। it looks যদি না toward you কনসেন্ট্রেশন ভাঙে। menacingly, and it goes underneath the water, and seems like one of the heads just goes into the water, and in the meantime you see like One of the heads. Yeah, it's multiple head there. yeah, so like there were like multiple snake like creatures here, like here, like after one of them went into the water, the other one seems to also follow the snake, and Oh, it also these are Yeah. heads. Is it a Yeah. fucking Hydra? This is a It's the fucking Hydra. Hydra. it That's what I also was saying. goes into the water. Okay, bye. By the way, does I knew it. okay, so does attacking the creature break suggestion? Yes, I will shout. I will shout that. Do not Yeah. hit the. Is it only you তোর কথা guys শোনা যায় না, or শোনা যায়। or similar for their শোনা যায়নি তোর কথা। না না বলতেছি যে Oh, so wait, Hmm. what? So as I cast it, Hmm? do not attack the snake. Let it go. It will go for a swim. It won't hurt. Okay, so you say that, and the people that were fighting seems a little bit confused, but as you were helping them, they will abide by your word and not attack the creature. But you do see one of the fish like creature which was around this boat. You can like I'll point toward this boat. It quickly jumps into the water. বাই দ্য ওয়ে তাদের কিন্তু জানা লাগবে যে সাজেশন কিভাবে ভাঙে, সবাই কিন্তু জানে না। Yeah, That's so the thing, though. it's fleeing away, so it's trying to like follow it. Like, is it going away or something? That's it. না আমি জাস্ট হেডস আপ দিতেছি, যদি আমি তোমাকে বলে রাখি। Where's my phone, though? I think it only works if an ally hits, right? নো আই ডোন্ট থিংক সো, ড্যামেজ খাইলেই যায় বলতে। Make think- check that out and make sure. For any of your companions, damage the target the spell ends. It's not my companion. Okay. I'm Yeah. sorry, bro. And how long does it Another thing. stay? 8 hours. 8 hours. 8 hours. Okay. Good night, bro. Sleep out. So yeah, the creature seems to dove into the deeper water. It's hard to see from on top of the water if it like went away or not, cause the water is quite murky due to the high current, and As for Picnia, the rest of the fish like creature still seems to be lingering around the area. take me away. Let's finish the buffalo. Take me away, bro. So that's done. It's done. That's my turn. That's a problem for 8 hours later. সেই সাজেশন দিছে। ও তো গেছে সাথে একটা লয়ে গেছে। নিয়ে গেছে। ওটা তো বলছি, that's a problem for 8 hours later if it returns. Yup. DM এর plan চপাট। Yeah, so next I guess Ashford. That's our job. Fucking DM's plans. আগের দিন আমি নাদিতের করতে নিছিলাম, কিন্তু তসিফের Ashford. Action. Okay, so my turn. Yeah. Yep. So I see this one is almost at death's door. Yes. I will be a hand. Anyone who can pick me. Okay, and there were instruction to go to the middle ship, right? Yes. Okay. So yeah, I'm taking the horse. The horse is moving. So that's 30 feet. It just jumps to the middle ship. What do I see here? Do I see anyone important looking? The mayor? What's so not anything? From on top of the ship there are like
few people around these boats hiding behind, but from what you guess, if it's a mayor of a big ship like this or like a small town, then probably he would have had like better clothes than the people that are around here. Okay. So, and throughout the ship, I do not see anyone. Just those scouting people. No, there are like several people. Like here, like there are 3 or 4 people, and even here, like there are 2 or 3 people. Like there are people Yeah. all around the places. Yeah. So explain to me what I see, so I can take a decision. No, that's what I'm asking. Oh, okay. So around this place, you see like 2 middle-aged women, like hiding behind the 2 boats, and there are also like a few childrens with them, like 2 or 3 childrens with them, 2 childrens exactly. And you look behind, like there are also like few elderly people hiding behind the shelter, this shelter around here, trying to find whatever cover they could from the snake-like creature that was like taking away people from on top of the board. And there is also a guy around this crossbow trying to aim an arrow toward this fish, like around this direction. And on here, around this place, you also see a halfling. Around where? Here. Okay. A halfling crouching down behind this huge pole and trying to get cover from the direction where the snake-like heads were. And you also feel like there are footsteps underneath the boat. Probably there are people inside if you go through the stairs that leads inside the ship. Okay. I do not see any enemies on the ship. On this big ship, no, there are none. তাহলে এটা কি? কোনটা? ওই যে কোনায় দাঁড়ায় আছে একটা। Oh no, there were actually. আমি সব জায়গার লোকেশনও মনে নাই কোনটা কোন জায়গায় আছে. Yes, there is one. Okay. So there is one here, right? Yes, and you can actually also see like 2 more around this area on the ship. You cannot really see the full posture of them. Like you can only see the upper parts of them because the small ship is actually downward than where you currently are. Okay, and by the footsteps, I have high passive perception. So, does it seem chaotic downstairs, or it seems just people just like hiding or normal? Make a like free perception check, and no need to like make a sure. check. Yes, 13. 13. Yeah, it seems like there are people running around. Like probably it's not safe underneath as well. Okay. So, well, I do see the creature there. So, I'll take the horse. The horse goes there. So that's 50 feet of its movement. Okay. The horse doesn't need to go there actually. I can command the horse, right? The horse jumps there. Okay. Yes, I will have reached from there. So I draw my 2 blades and with my long arms, I'll just go for a slash. So before that, bonus action, I will Hunter's Mark you. Okay, so yeah, wraps of vines like wraps around it. Okay,
Rather than vines, make it more shadowy. I guess shadowy vines. Yeah, Yeah. Anyway, that's also a take, I guess. yes. So AG fine. yeah, like they are vines. They are vines, but they have lost any shade of color. Okay. Like it's gray. Like only black and white. Yes. Ashen vines. Yes. He took it from Because the I am Sunak from forest. Shadowfell. No. Uh, yeah, and Shadowfell. characteristics of Shadowfell. Shadowfell does not have color. Yes. So না না it's like বললাম ওই জন্যই তো yeah, it's like that. Shadowfell. So yeah, so going for attack. On it after the hunter's mark. So first attack. Uh, okay, with the dead blood, so +7, I think. 13, it hits. No, +7 দিয়ে আগে করতে হবে তো। 16. Yeah, 16. 16 also hits. Okay, that will hit. He doesn't have a turn, I believe. That is a 6 points of damage. 6 points of damage. Okay. And another 4. So total of 10 points of damage. 10. Yes. So total? Total 10. Total 10 points of damage. And I'll go for the second one. As this is the first turn. You get to attack. You get 2 attacks. Opponent. And that's a 22 to hit. It will hit his It will heart. hit. That is 12 points and 13 points of damage. So total 23. 23. Okay. Mm-hmm. Okay. So you shoot. No, sorry. You are actually have long arms, so you don't need to. Yes. So He is not shooting. yeah, Slash. you had like saber like swords, and actually they are just called sabers, I guess. Yeah, you use your sabers, and in the opportunity of the moment that the Kuo Tao was actually quite stunned by the action of the creature that went underneath the water, you took the chance and made slash across its back and cut a chunk of the flesh of him. You see like purplish blood come out of the wound, and it seems to shift its notice toward you, Ashford. Your notice have to wait. Okay. And do you move anywhere or bonus action anything? Yes. Bonus action hunter's mark. I did already. Okay. Okay, so from there, I'll command the horse to move. So the horse will move. Another 20, 10, 15 feet there, I guess. And I'll tell him to use his free action to grab Arvan and put it on top of him. I guess small creature is fine picking up. Yeah, easy peasy. The thing is, let me check one thing. Do I need any movement to unmount? Let me check. Movement to mount, unmount a keeper. আনমাউন্টেও বোধহয় হাফ মুভমেন্ট লাগে যতদূর আমার মনে হয় yeah. Checking that. আমি ভুলে গেছি। Yeah, check that. Mounted combat, right? Mounted combat. Okay. Oh, one thing. Oh, okay. No, that's not it. Okay. Not the roots.
looking for rule book. Mountain dismounting. Okay. So, okay, look at the chance. Okay, dismounting. ডিসমাউন্টিং না থাকলে তার মানে তোমার কিছু লাগে না এমনি কিছু লাগে না নাকি? ওকে, আচ্ছা, ফোর্স ডিসমাউন্টিং। ফোর্স ডিসমাউন্টিং তো জানি, ওটা তো অর্জনের হ্যাঁ হ্যাঁ প্রাঞ্জল বল কি দেখছিস? না, এখানে একটা জায়গা দেখতেছি যে all the same rules for mounting a mount apply for dismounting. Okay. So same rule. Same. So you need up movement. Up movement to get down. হ্যাঁ movement উঠতে হবে আবার, yeah, makes sense. Okay, got it. এটা দেখার দরকার ছিল। So as I take Arvan, I'll go. It seems there are chaos underneath the ship. I shout that. Okay. কি বললে? There seems to be chaos underneath. Yeah, underneath the ship. So and rather underneath the ship, let me phrase it more. Underneath the deck. Yeah. Underneath the ship মানে জলের তলায়। Yes. Underneath the deck. আমি তো তাই ভাবছি। I will tell my horse to run. So it took so it was here. It took there. That was 30, 10, 40, 15, 40 and 15 is 55. 55. It takes 5 feet. That's his move. Where did I see the staircase? Here. Okay, there. Okay. Yes, it will take dash action. That's 30 feet. That's 60. There you go. Okay. স্টেয়ার দিয়ে ঘোড়া দৌড়া নিচে যাবে তুমি এবার নাকি? So Yes. Holy. as you guys have shifted your target to newer ones, I'll also add them to the initiative. Cutting. Bye Hydra. আর শিফটেড টার্গেট কি 3টে টার্ন তো হলো সবে। Okay. No, DM, chill. 13টা করতে আসলো। ছড়ায় ছিটায় আছে অনেক জায়গায়, কিন্তু 26টা না 13টাই দুইবার রোল করছি, ওটা ফার্স্টটা হবে। দুইবার রোল করছে, ছড়ায় ছিটায় আছে অনেক জায়গায়, রিভার পাই নিচেই মিলে গেছে। Yeah. Lol. So Where is that turn order? yeah, I'm adding those. না আমি টার্ন অর্ডারই ভাবছিলাম চলে গেছে, আবার পরে দেখি না সরে গেছে just. So that guy 8 and Hydra is probably taking a good detour, tour of the mountains, tour of the water. 8 আর 11 হয়েছে। Where are the others? There. A turn. It would have been hard fighting a Hydra. মারবি মাথা কাটবি আর একটা উঠাবে। রিফাত একটা জিনিস, যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না সেগুলো তুমি যদি জিএম লেয়ারে রাখো তাদের কিন্তু টার্ন অ্যাড করলেও দেখায় না, তো সেটা ইউজ করতে পারো যদি আগে থেকে টার্ন অ্যাড করে রাখতে পারো, জাস্ট জিএম থেকে এখানে তাহলে তো অনেক কনভিনিয়েন্ট জিনিসটা। পরে বারবার তোমাকে রোল করতে হবে না তাহলে। আচ্ছা তাহলে 9 18 6 18 9 হচ্ছে 9। বেটা যদি আবার ব্যাক আসে 8 ঘন্টা, we have 8 hours. তোমার কনসেন্ট্রেশন
শেষ হওয়া পাওয়া পর্যন্ত যাবে না। আসবে না। 9, 18, শেষ হইলেও নাও আসতে পারে, ডিপেন্ডিং অন কোন দিক গেছে। ইয়া 6. আর কতখানি মোটিভেটেড তার উপর Yeah, that's true. প্রাঞ্জল ডিসমাউন্টটা কই দেখলি না? ডিসমাউন্ট ওটা দেখছে হচ্ছে মাউন্টেড কমব্যাটের একটা রুল, যে আরপিজি বট ডট নেটে। ওটাই না দেখে অ্যাকচুয়াল রোল আমি 20 প্লেয়ার হ্যান্ডবুকটাই দেখতেছি আমি। হ্যান্ডবুক পাইছোস? হ্যাঁ, এই যে মাউন্টেড কমব্যাট, 15, মাউন্টিং এন্ড ডিসমাউন্টিং, কিন্তু এই যে ডিসমাউন্টিং এর কিছু লেখা নেই। 4. লেখা না থাকলে তার মানে তোমার ওটা কিছু লাগার কথা না টেকনিক্যালি। হ্যাঁ, কারণ তোমার হর্স যদি পড়েও যায় তাহলে তো রিয়াকশন ইউজ করে ডিসমাউন্ট করে ফেলাতে হচ্ছে, তাহলে আবার 15 ফিট লাগতেছে। 10, 3. হ্যাঁ, ডিসমাউন্টের কিছু বলাই নেই। এই যে আরেক জায়গায় দেখলাম প্লেয়ার হ্যান্ডবুক, 15 feet, same rules. Okay. 74 points, so it doesn't take any. Okay, got it. That's it. যদি পরে খুঁজে পাই তো ভালো, আপাতত দেখতেছি। ওই তো প্লেয়ার হ্যান্ডবুকেরটা দেখো, প্লেয়ার হ্যান্ডবুকে যদি কিছু লেখা না থাকে ডিসমাউন্টে, তার মানে ওটা হ্যাঁ, কিছু প্লেয়ার লাগে না। হ্যান্ডবুকে দেখছি, প্লেয়ার হ্যান্ডবুকে দেখছি কিছুই লেখা নাই। তার মানে কিছু লাগে না, ওটা সিম্পল। এটা হচ্ছে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার কি বলে ডিএনডি বিয়ন্ডের থেকে দেখছি। হ্যাঁ, ডিএনডি বিয়ন্ড। যদি কিছু লেখা না থাকে কিছু, তো তার মানে ওটা কিছু লাগে না। নইলে ওখানে তোমার মাউন্টিং এ নইলে লেখা থাকতো যে মাউন্টিং অর ডিসমাউন্টিং টেক্স হাফ ইয়ার মুভমেন্ট। ইয়েস, শুধু মাউন্টিং স্পেসিফিক্যালি লেখা থাকে তার মানে শুধু মাউন্টিং এই থাকে। And down. ডিসমাউন্টিং নিয়ে কোনো ডাইরেক্ট রুল নাই, তো ডিএমরা নিজস্বভাবে রুল করে এটা। কেউ বলে কিছু লাগে না, কেউ বলে রিঅ্যাকশন, এটা ডিপেন্ডস অন টিম। Okay, no, পাইছি। Okay. So once during your move, you can mount a creature that is within 5 feet of you or dismount you. Doing it so cost amount of movement equal to 100 feet. So dismount করতে 15 feet, half your mounting করতে ঠিক আছে, okay, got it. ওটা ঠিকই ছিল, ঠিক আছে। ঠিক আছে। So ওটাই তো these বলছি, guys যদি are লেখা থাকে inside somewhere. সেটাই তো খুঁজতেছিলাম, লেখা তো থাকবে। So these two that are like in front of Arvan, they are not like in front of it, they are somewhere inside the ship. And Okay, so নিচে গেলে দেখতে পাচ্ছি। yeah, নিচে গেলে you can see them. এখন And শুধু আওয়াজ শুনতেছি যে কক কক yes, করতেছে। Fish noises. and also this guy who Slime. where is our helpers? Our turn helper before you guys, so they will actually take their turn. So he will move this way, then this way, then this way, then try to climb from here. And I think he has how much movement? Not much. So action ঘোড়া ছুটি একটু বেশি আগে চলে গেছো। 50, That was the plan. 60, there. সারাউন্ডেড লাগলেই হলো। So it will move there, since you guys are the only one they could see from where they were, and they will finish their turn there. Well, at least this one will finish its turn there. Next is this one. This one will move here. Cannot aim you guys from there, although it does have javelin on the back, but you guys are at the top of the ship, and this ship seems to be at least 10 to 15 feet above the other ships. So instead he will try to move and reach here. Next, which one? Where is this one? Oh, এই যে
আচ্ছা একটা স্পিং করতেছি এটা দেখ আচ্ছা here okay so yeah this one also tries to like go toward the middle ship so using its action and movement it will reach around here and next আচ্ছা আশেপাশে এরা কি কারোর সাথে মারামারি করতেছে না ফ্রি দাঁড়ায় ছিল? no they most of the people they were just hunting the people that were there like there were like 12 to 13 people that were like fighting in this area where they actually guided you to go toward the middle ship and there were also few people fighting here you guys can't see them but this guy seems to be preoccupied so that's that ashforder হয়ে গেছে next is the guy underneath they don't see you so they will attack one of the people that took shelter inside so let's check their stats hit korle yeah hit korle the dead Yeah, of course. Commoner health 4. yeah. So let me Sorry. roll 1d20 plus 5 What did you do plus 5? oh wow Yeah. one person Okay, dead. dies Next person dies. next এটা তো হয়ে গেছিল I guess এটা আবার কে টার্নে? হ্যাঁ next is vanilla না ইগো yeah ego yeah ওটা আবার নিচে নেমে গেল কেন এর আগে আবার তো উপরে ছিল তুমি ডাবল ক্লিক করে দিয়েছো। there you go yeah next ego Ego, go. it's your turn Which are the closest enemy I can see? from your position you can see one half dead around here I'll move. Let's see, like 10 feet. Yeah, that's me. I'll move 15 feet here, hmm. and after that, 10 feet of movement. I can jump. Yes, you have enough strength. 25. Okay. And 25, right? 5 feet. I'll throw a javelin, I guess. Okay. Javelin uses strength. I am saying again. I don't have anything else. So. You do not have a dagger? Do I have a dagger? Do you have a dagger or crossbow somewhere? Crossbow dagger কিচ্ছু নাই। না স্টার্টিং অফ ইকুইপমেন্টে প্যালাডিনের দেয় না প্যালাডিনকে দেয় না নাই এখন কিন্তু নেওয়া দে গিভ জ্যাভলিন বিকজ ইট অ্যাসিউমস ইউ টেক স্ট্রেংথ এইজন্য স্টার্টিং করতে হয় রোগে well you did have gold to buy those things if you wanted I mean yeah true that's sad so did you roll no roll for attack Roll. Strength plus proficiency, I guess. that would be 16 Proficiency is 2, so 18. Yeah, that hits. Roll for the damage. Damage to the 1d6 না javelin হ্যাঁ javelin 1d6 plus your strength হ্যাঁ তো that's strength 0 I guess না strength 0 না নাকি yeah 3 so okay, that's 3 points of damage. Yeah. You shoot your javelin toward the fish-like creature and it scratches its skin and falls behind it. It did took some damage from it, but it seems to be more focused on the people that went inside. why man what did we do wrong for it I still have 5 feet, right? yeah you still have 5 feet yeah Yes. Move here. Okay. Solidify.
my place. Yeah. Yeah. Okay. He moves there and spits on it. So that's your turn. Yeah. Okay. Next, Vanilla. I would first like to move 30 feet over here. 30 feet over there. You move. Do I should be able to see that enemy, right? Yes, it's Yes. downward from the ship you are. So I would like to use Eldritch Blast on it. Okay. Yes. Roll for attack. What? That guy dead. That is Oh, Hits. আচ্ছা ওটা খারাপ লাগছিল না? Yes, so another 2, 13. It hits. 13 to hit, and it will do 1d10 প্লাস আছে নাকি? 5 damage. 5. It seems barely hanging after it took the Elizabeth's light right onto its knee. And that is my turn. রোলটা কি আজকে ড্যামেজ রোলে বিং Stingy. অ্যাপলোডে দিয়ে একটা ড্যামেজ হবে। So yeah, Hydra তারাই দিচ্ছে, বাকিগুলোতে compensate করতেছে। so action গেছে, then bonus action anything? Okay. Next, Hans. এখান থেকে এখানে কত ফিট? এখান থেকে এখানে 49 You will have to use your, I think you already have dash as your bonus action, right? Yeah. 6, no, 30 feet, I think. Half elfেও like I think only wood elfরা 35 feet পায় নাকি ওটা তো আছে elfরা পায় কিন্তু তোমার হাফ এলফে 30 ফিট So what you can do is move using your movement for the turn, and also using your bonus action you can make a dash toward your enemy if you want to. So basically double movement পাবা dash use করলে. Okay. You do have enough movement to reach to this guy. And There are people here and here. Oh, acha na. This guy seems to be alone here. না অ্যাডভান্টেজ অফ ব্যাকপ্যাক রোল কিন্তু এখানে ড্যামেজ আছে Yeah. Let me see. 3. Yes, it does have. না আমি বলতেছি এটা নাম্বারিং, এটা তোমরা দেখতেছো না কয় নাম্বার কুয়ো, ঠিক আছে? So yes. So yeah, it did seems to be fatigued from all the damage it took. Yes, so you have 50. In that case, first roll 1d20 plus 7. Okay. That's a 16. Roll again for advantage. It hits. Okay, and আমার base action যেটা so এটা দিয়ে I'll use my dagger, I guess. Okay. And 1d6, 1d4,
I think you can also use booming blade, right? But if I use booming blade right now, so tempo me to with this for now. If he moves, then he will take damage. I think I'll just stick to my like basic attack for now. One click plus 5 and plus 1 kilo হচ্ছে গিয়ে ওই 60 Yes. Okay, roll. And also Or short sword. short. না এক হাতে শর্ট শট না এক হাতে শর্ট শট এক হাতে ড্যাগার আই গেস ও শর্ট শট দিয়ে মারছে So now তো ইউজ করতে পারবো না আমার তো আশেপাশে কোনো নেই No, but you do have advantage. sneak is gonna go yeah, sneak is gonna go that will be outside in this question all have advantage of that. All have advantage. Okay, in that case আমার হচ্ছে গিয়ে d6 Yes. Yeah. 3 level. Big damage. Strongest damage. Okay. 20. You take your sword and slash across its body. It did not seems to have like taken enough attention from like Ego's attack, but after your slash it diverts its attention from the people that actually did more damage to him, and now it's instead of going toward the underneath of the deck, it looks toward you and seems to have taken a interest, or rather dying interest at this point toward you. এখনো মরে নাই Nope. holy shit This motherfucker so strong. Built different. Number 3 is built different. I guess that's my turn আমার কাছে আর কোনো কিছু নাই Okay, next. Sakya দেখছো তো? Yeah, one that's 2. These guys have 0. So yeah, you are ahead of them. Sakya. Not shoot up. Next turn আমি ভাগবো ভাই। Yeah, okay. So, if you over there is not dead, yeah. This one and this one seems quite hurt. Very Barely heavy. Yep. So, in that case, I walk over here. You go there. আরে আমাকে কেন লেভিনা Oh, চলে আচ্ছা গেছে। আচ্ছা লেভিনের কেন কিন্তু হইলে আমার বাইরে নয়, কিন্তু হইলে আমি This one. Okay, so যাবো yeah. দাঁড়াও চিল আমার টার্ন এলে যাবো এখানে আমি Now, এখন the thing is, এখানে ডেকের উপরে তো কোনো পেবেল কি থাকার কথা কেন magic stone here. You do have like gold coins on you, I guess. I mean, he can collect pebbles in his bag during the travel. Wait, precious. In that case, I cast. Hmm? I should. What is that? Which one? It's fine. ম্যাজিক রক That's Sanctuary. On the sanctuary. Sanctuary. Oh. Okay. shit Oh, On it's top of whom? protected. Sanctuary of Monk, and with my so- bones, that's my look for some blocks or purpose. Okay. So you look around, make a perception check. Oh, the rocks. Shit. Okay. You D20 কেন রোল perception check দিতে বলছি. Okay. So থেকে ডায়মন্ড পায় ফেলবে you do not particularly find any rocks, but there seems to be broken woods, like
maybe it was from the snake when it attacked the ships. It might have broken off from the ship, and the wood seems to be strong enough and maybe can be used as a rock as well. So in that case, I pick up the wood and put it in my or Okay. keep it beside me. Let me check. You get 5 of them. Okay. So that's your turn. Yep. My turn. Next is this guy. Okay, so it is occupied with 2 people. Wait the play. So he's Oh, no. gonna roll. Why are you off? Come to me. Oh my Come to me. god. Yeah, so it uses its hook and pulls one of the guy that was fighting But did him the from a timer- distance. He was using a crossbow to shoot the creature. He pulls the creature toward him using the hook, and with the same motion of pulling, he stabs its staff-like thing. Although it's blunt, it seems like go through the half gnome creature that was shooting, and the guy drops dead. Fucking natural 20. 3 casualty. And next, let me see. Okay, it will look toward the other guy that is behind him, and using forwarding his কি বলে staff, it will cast sacred flame. ও বাবা আবার ক্যাস্টারও আছে। ওইটাই ক্যাস্টার। Sacred flame. Sacred flame What? action? Yeah. Oh yeah. Sacred flame action. He cannot do that actually. Yes. Yeah. Good point. Because- So he will just try to gobble onto the guy. So bite attack. Oh no, 24. Bye. Good night. So this guy might survive. He's not a regular human. He was fighting. He's a gay. So that's আরে মেয়ে, 24 কে না plus ধরে? 2. Atleast যেগুলো রেগুলার হিউম্যান না সেগুলো আনো। 1d4 plus 2. আপনার Yeah, আগের he জন কি মরে survives. গেছে তাই? Yeah, আগের জন কি মরে গেছে? the other one, however HP he man. had, like the double of it, would have been killed him right there. So no need to roll there. So at না, least মানে আপনার রোল করে দেখতে পারতেন কমও করতে পারে। Okay, I guess 1d4 plus 2. That's 2 and 2, That's 4 total, plus 2, 4, 6. 6 He to- dies. Yes. না এক করলেও মরবে। কমনারে দেখবি চায়। ও ওকে Yeah. কমন আগে তো কমনার He just Eight had a and- like crossbow. He eight was not a fighter. But this guy, the one he's fighting right now, is a fighter. ওটা টোকেন আনা যাবে? Dead body gula. Okay. না না ডেড বডি না। রেগুলার হিউম্যান রেগুলার নট রেগুলার হিউম্যান। Okay. তাহলে at least যারা ফাইটিং, at least Okay. those who are fighting. যেগুলো ক্যাপেবল আর কি সেগুলো টোকেন আনো প্লিজ। Capable তাহলে তাদের of অ্যারাউন্ড অনেক। স্ট্র্যাটেজি বানানো। মুখে বললাম তাদের অ্যারাউন্ড স্ট্র্যাটেজি করে। There are human. সেম টোকেন নিয়ে বসায় লার্জ দাও। স্কেল ফাইটে অনেক টোকেন। Yeah, এই জন্য আনতে চাইছিলাম না, বাট I guess এখন লাগে যেহেতু ফাইট। আরে টোকেন থাকলে তো ভালো লাগে। আমি তো বলবো কমনারদেরও টোকেন বসাও। তবে না ফিলিং আসবে। মানে পুরো শীত খালি খালি লাগতেছে। এরা এখন মানুষ আপনার মানে রিফাত ভাই লাইক ইট ইজ হার্ড বাট রিফাত ভাই চোজ টু টেক ইট আর্লি অন হিম। সাধারণত হাই স্কেল ফাইট গুলো একটু লেটে হয় সাধারণত। না মানে ডিএম রা মানে না সব মানে শুরুতে। Yes.
মানে হ্যাঁ, এত এত বড় ইটা কন্ট্রোল করা এভাবে আস্তে থেকে মানে সহজ থেকে শুরু করতে পারতো, বাট হি টুক ইট অন হিমসেলফ। Yeah, it Yeah. আপনাদের আপনাদের ফাইনাল ফাইটে ইয়ানিং এ I had about 62 or something in the total match. Copy. It was a whole town. Yeah. And those were only the capable parts. Yeah, capable. এমনি তো ছিল। আপনার হচ্ছে যে অ্যাডভেঞ্চারার্স গিল্ডে অ্যাডভেঞ্চারার আসছিল, সাথে হোল্ড অফ আনডেড ডেভিড লেন দিয়ে বেরোছে, সাথে আপনারা উপরে হচ্ছে উইজার্ডের ক্লেরিকের মারামারি স্কাই ব্যাটল, যেখানে উইজার্ডের ধরে মাইরা দিছে তাই ওটা 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 না যায়। এদিক দিয়ে আপনার হচ্ছে যে স্টিল ব্লাডের দুই সিবলিং, সাথে তৌসিফ ভাই প্রাঞ্জল এদিক দিয়ে মানে এনিমি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, সাথে রিফাত ভাইয়ের ম্যানশনের ভিতরে হচ্ছে মানে ক্যারিয়নের টিমে, ঠিক আছে, একটা ডেড নাইট, সেই অবস্থা। আর এখানে একটা ডেড আছে, পেস্ট, দিস গাই ইজ ডেড। দেয়ার। ও আমি সাধারণ মানুষটা নিয়ে আসছি। Okay, next is আমার চলে আসছে। yeah, next is 11. Where is the 11 guy? এটাকে আমি মারতে যাচ্ছি। There. So it looks quite hard, but it's still surrounded by one guy, and the other guy was already I dead. did 32 damage to it, by the way. Yeah, I know it's barely hanging. So, Yeah. but still, it's going to try to get itself free by attacking the guy that was standing beside it. So ওখানে কি চারজন ছিল নাকি? দুজন ছিল, দুইজন ছিল, হ্যাঁ। They are not capable, just human. So it will go for attack. Please miss. ও কোন ভাই, ওর বলসের ওজনেই তো হাঁটতে পারার কথা না, ঠিক আছে, মানে 22, that one hits, 1d4 plus 2. মানে মানে দেখে আর বলো যে এটা কি আমি দেখে দেব, তোমরা যাও, বললে তো হইতো। দেখো দেখো ড্যামেজ দেখো। আরে দেখতেছি না। So The thing that is, was they are well. not. This guy is dead. Rolling The for thing the is, other they guy. are not dead. They're unconscious. One Sira plus sir, five. নরমাল হলে তো Yeah. ছয় খাইছে তো। And না চার না, dead না, চার আট। আচ্ছা, They're the not other dead. guy, They're unconscious. the other guy ছয় slips. খাইলো মরে গেছে। The other guy slips and falls on the ground, but on that moment of slipping, the hook misses the target, and this guy is still alive. Why do you fall on the ground? Do you roll করছে ইয়ে? DM, Yes, are they dead or are they unconscious? they are একজন unconscious. more. Yes. একজন আনকনসিয়াস আছে বেঁচে আছে। তা আগের নরমাল হিউম্যান মরে গেল, ও এরা কি কেপেবল? No, you guys can actually save this guy if you guys are quick enough. মানে এই যেটা পড়ছে এও বাঁচে আছে, তাই? Not dead outright. No, not dead outright. He ক্রিট had, খেয়ে 6 damage খাইছে, ক্রিট খাইছে আর না তো না। ক্রিট খেয়ে 6 damage। So yeah, তাহলে ওটা মরে গেছে, এটা বেঁচে গেছে। no. So basically, this guy was down, so I crossed it out. But if you guys want to heal him or something, you guys still have So time. এও আছে, তাই তো? Yeah. Unconscious আছে, yeah. Got it. We are all paladin. We have one hit point. So I will actually use a different token, I guess, since you guys have healing and might heal. So let's use this one. জাস্ট লাল ডট দিয়ে দাও তাদের ঘাড়ের উপরে, তাহলে বোঝা যাবে ব্রাইট। আচ্ছা, ব্রাইট লাল ডট বেটার। So yeah. আর আপনার আনকনশিয়াস এরও তো আপনার একটা মার্কার আছে কি? না আনকনসিয়াস মার্কে এত বড় ব্যাটল তো দেখা যাবে না, এটার জন্য বলতেছি ডাল ডট। না সেটা ঠিক আছে, না রিফাত ভাই যে স্কাল মার্ক দিছে আমি বলতেছি এমনি কিন্তু আছে সেটা। Okay. And seeing that he cannot do anything to the other guy, he will
ignore him and jump into the water. It will try The accelerator? to make a swipe across its leg, trying to make it fall onto the ground. But let's see if it's possible for him. Come Come on, on, come on, come on, come on, dude. come on, Come come on. on, Do it, come on. do it. Okay. Nope. Nope. It tries to make a swipe around its feet, trying to make it fall, but he jumps and avoids that and dives into the water. Goes away. Fuck it. কোন বিচিয়ালা বলছিল যে ওটা রেখে যান আমরা দেখতেছি এই যে মেলা দেখছে যে So মানে ভাই ওর বিচির ওজনেই তো হাঁটতে পারার কথা না ভাই এত বড় বিচি I'll move him here. He is alive somewhere. Somewhere in the world. Yes. He moved away with 3 HP. Yeah. Just রাস্তাটাই ড্যামেজ খাইছে সে। Yes. And they are intelligent enough to like flee away if it's bad. একটা মারতে হবে দেখো। Next, it's whose turn? ভাই হাইড্রা মারতে এরা তো আমাকে মারে ফেলা। I was This guy. hoping Okay. ওটা আমার কাছে আসবে ওদেরকে ছেড়ে। So DM took a TPK notice. you guys did not yet enter the. You guys did not yet enter the underneath of the ship, so they don't see you. So they will go for the civilians. Sure. God damn it. 21 ভেতরে hits. ফ্লাইটার চলতেছে। Yes. Go for the meter. Go. At least roll a natural one. That way he will still stay conscious. No, No, he will again not. another one dies. So 3 people dead underneath. Dead or the- unconscious? unconscious. Unconscious. Yeah, again unconscious. Cool. And it will go for another creature. Oh no. How would our multi attack? Oh man! Misses. স্পেয়ার আছে নাকি? Tries ক্লিনিক to আমাদের স্পেয়ার দেখাই আছে নাকি? কাজে লাগবে। tries to bite off the head, but the little guy moves away from the fish, and he survives. এত লোককে হিল করার মতো স্পেল স্লট নাই। আর স্পেল শট লাগবে না, আমাকে প্যালাডিন আছে না 1 পয়েন্ট Is this guy? Oh, So that পুরো guy পুরো will, শহর উঠায় দিতে পারে আর উড়ে yeah, দেবে। that guy is already engaged with one of the people who had like a long sword with him, so probably can fight to some degree. Good. Fuck him up. The thing is, I don't know if I have enough bullets for all these guys. How many 13. bullets you have? 13 will hit. আরে Roll ক্রসবো নিয়ে চোদা শুরু করবে না Yeah. damage to. Yes, he survives, Yes, but he's alive. he will go for a Hiya. bite. Miss. Fucking miss. না ও তো কেপাবলই যার সাথে এই করতে 9. ও এমনিতেই বাঁচবে He সমস্যা নেই tries to bite, and the guy dodges. And the guy will He's still attack. alive. Okay, nice. Let's say the guy has turned right after him. Go, guy. So Go guy, ও go. গাই Go guy. Mighty guy. Ah, fuck. that's 1 plus 2, 3. ওয়াও গাই He ওয়াও গাই he tries to make a swing, but his sword gets stuck to the wood around here. Tell me, Rifat bhai, was it a woman? No, it was a man. Fuck it. The women are hiding somewhere. Oh, more than that. Okay, fuck it. তুই রিভান ভাইয়ের কাছে কি এক্সপেক্ট করতেছিস রাইট Good, Rifat bhai, good. তুমি বলতো যে was it a woman? এদিকে তোমাদের টিমের 32 ড্যামেজ দিয়ে এক হিটে নামাইতেছে। Well, our woman built different. Our woman is a man inside. Yes. So The next one. after that, this guy, they have Very seen easy, you do something that repelled the creature into the water, so they will
move toward you guys. Let's see. You know what? S1, 25, 50, Yes, 55, 60. I'm going out. go out, please. I'm in danger. I will go out. And Can you give me the that's horse? his everything. Jace. Yeah, next is Jace. Yes. Finally. Anyway, I think I will go here. Okay. So here. Okay. So and I will use Blaze on whom I can use. I think these three in front of me: Levina, Vanilla, and Sakio. Oh, my Blaze Lavina, is Vanilla, playing. and Sakio. Okay, you guys Okay. have Bless as shimmering lights form around your skin. আমি bless রে for 1 second glaive শুনছি I had flashback to Leoren. Whoa! I can move 30 feet more now, right? As bonus. Yes, you can make a Uh, dash. so yeah, I think I will go. I guess here. Yeah, I will go there. Okay. Acha, wait 1 second. So, If you had used oh, Bless, Bless is like bonus oh, action or action? no, bonus. Yeah, action. Action. So in that case, you Yeah. cannot make more movement. Okay, then. So bonus I'm action just. একটা rogue that specific rogueরা পায় ওটা Oh, okay. Then yeah, I'm done. Stay there. Yeah, I'm gonna stay there. Okay. Next, it's Lavina. It's your turn again. okay I will run up the table and from there jump over Vanilla and parkour from there to there and then slide under the crossbow to go here. Easily done. Yeah, I have 6 on my yeah. And Yeah. then from there I will take a shot at this guy. Yeah, take shots at this guy. Okay, make an attack roll. These Okay, guys does I'll not seem to have any injuries on them. yes, I know. So I arre roll kori nai. Okay, that's the first attack with a D4. Okay, Hits 14 anyways. and yeah, 14 and 10. Yeah, so second attack. Just gonna roll that. So 7 and a D4. That's 9 Nine. plus 10, 19. Yeah, that one also hits. So damage, first attack damage. That's 16 points of damage. Oh my god! Oh, there comes the. কারে খেলতেছে Oh, 2 points of lightning damage. কোনটারে This guy. খেলতেছে This guy. this guy okay 2 points of lightning damage. And then bonus action attack 1d8. That is low. That is 7 points of piercing damage. And 1 point of lightning damage. So that is 8 plus 18. So 26 points of damage to that guy. Okay. You shoot your bullets toward the humanoid fish-like creature, and it goes through it and hits the deck of the ship. It takes out a part of the wood even. The fish crackles with pain and looks toward you, but the creatures that are behind him seems to tell it to go toward the people that were going underneath the deck. So his attention is still downward. ওইটার না তার উপরে যেটা আছে ওইটা গেম আছে ওখানে দুটো আছে না হ্যাঁ তুমি এটাকে মারছো উপরটাকে মারছো নাকি উপরেরটা কোনটা আমার রেঞ্জে আছে নিচেরটা রেঞ্জে আছে তাহলে Yeah, উপরেরটা আগে আরে এদিকে ছিল না এখনই কিছুক্ষণ আগে নো ওইখানেই ছিল ওকে তাহলে যেটা রেঞ্জে আছে ওটাই মারছে ওকে
So yeah, ওইখানে আরেকটা ছিল নি? হ্যাঁ এই যে একটা হেঁটে আসলো অনেক দূর থেকে অ্যাকশন ইউজ করে। ইউ শিওর? ইয়েস, এখান থেকে হেঁটে ও আসছে যে আচ্ছা আচ্ছা, এদিক থেকে একটা হেঁটে আসছে। পাইছি। হুম। Yeah, finish it off, I guess. So you did total, হ্যাঁ, so okay. 26 points of damage. হুম। 3 point lightning তার মধ্যে, 23 point piercing, 3 point. Okay, yeah, they take full damage, no resistance. Next is Arvan. I'll go Arvan. Take the mount. So, Okay. Use your half movement to you take the rein. Yep. I will take the rein. Actually, Okay. less than average damage. Does he need to make an animal handling check এখানে? Because he does not have the ring on himself. আপনার কি রিং লাগবে? কারণ এটা আনউইলিং ক্রিচার কিংবা কিছু তো না। আপনার it's not যদি unwilling creature like for হ্যাঁ handling the তাইলে horse. আপনি মাউন্ট করতে পারেন। মাউন্টেড রুলে আপনার উইলিং ক্রিচার হলে আপনি মাউন্ট করতে পারেন। এটা এলিমেন্ট হ্যান্ডলিং কিছু না। Okay. So I will be the one who is mounting. As long as you have movement, enough movement. Okay. So that's the requirement. Yes. So I will mount. So I have 60 feet of movement, right? Yes. Your horse. So I'll command the horse actually. So I'll command the horse to use his action to put me down. I guess it It edges can. down a little bit, so it's easier to. Can it though? Let me see. No. It can only take dash. Okay. Disengage and dash. Move action লাগতো, I guess. ওকে। তাও কথা ছিল। না হাতি হওয়ার কথা না, পারেই না আর কি। আপনি ওরে এও পারবে, আপনার জাস্ট ফ্রি রেঞ্জ গান। So should I run or like taking the horse or like leave you? That is the plan. I wanted to go down now. I believe you cannot if I move. Yes. Well, I'll do one thing. If you're moving, then I'll move here using the horse. Here. You're moving in a cone. Sorry. Yeah. So that is a line. So actually do something better. What? Like, are you giving me the horse or not? Yeah. I am giving you the horse. তোর হচ্ছে হর্সের অ্যাকশন হোল্ড করে তোর হচ্ছে ড্যাশ রাখ। তোর হচ্ছে ট্রিগার হচ্ছে আমি নামার সাথে। Okay, yeah, that would be good. Because that would be not good. Because your turn will be a bit late than others. একজন আমাদের থ্রেট। তিনজন কিন্তু একজন আমাদের থ্রেট, আর কেউ নেই। বুঝতে পারছিস? One attack will only take to put me down. Well, anyway, I'll do one thing. I'll take the horse. I'll move it here. So I'm with the horse there. কথা হচ্ছে যে টার্ন নেবে না সেই কিন্তু ড্যামেজ তারে মেরে ফেলাবে। Yeah. So from there, I will. Yeah, Ryan's binding eyes. Yes. Nice. Yes. Okay. I will extend my hand, and this somewhat frozen of a ball will appear, and this cone will erupt from there. নাদির, তোমার কোন কিন্তু তোমার স্কোয়ারের কর্নার থেকে স্টার্ট হয়। মানে ওইখানে সমস্যা নেই, মানে একই হবে প্রায়। Yeah, it's the same. So what check? Every one of them, let me check. It is a strength saving throw perhaps. Let me check. দুইজন খাইছে। তিনজনই খাইছে। না নিচের জন তো নিচে না। No, it's not that much downward, like 4 to 5 feet downward. So it's fine. তাহলে এই যে গিয়ে খাবে ফোনে, এই যে গিয়ে খাবে তাহলে। ঠিক আছে। So binding eyes, every one of you guys will make a constitution saving throw. Constitution, okay. And I will change the damage type as it is cold. I will change it to force. Force. Holy.
Well, Noise. never going to resist that for definitely. I'll not even check. And That is the thing. con. Water creatures, huh? Con is +2. Okay. One of them is 16, the one that is like closest. That should pass. The next one is Okay, 17. that is 16 হচ্ছে fail. প্রাঞ্জল বলছে কিন্তু সবাই। And third one is 15. Your save So, DC is save DC কত? Your action to break out. শুনি না কিছু, তোর কথা আসতেছিল না। কিছুই My save DC is 16. Okay, so like 2 of them passes. Yeah, so they will take the half damage and one of them will take the full damage. So the what's the half damage damage? Let me roll. Ironically, the one that is farthest took the full damage. Oh, So that's 12 points of damage, half to 6 points of damage. dead. 4, 2, and 10, right? So 4 had -6. So that's, yeah, it looks hard, but not like it's not like it's about to go down. And Even after leaving us barrage. nope. 32 half হয়েছে ওর health point. That did আছে, I guess. আগেরটাও 32 Yes. that ছিল। And Okay. the other one takes slight damage from the cold, but it still looks quite strong. And the one that is beneath the ship, it seems to have taken the full force of the spell. It was not having a clear vision toward you, so it will take another 12. Okay, so as for my movement, I only move 10 feet, so I will first let me fix that. I will actually move here, and I will tell the horse to hold his action to dash across the other ship. So like this, when Ashford gets. So I'm at me, my horse, and Ashford are here. Okay. I tell him not to go that far. আমি এখানে নামতে যাচ্ছি। But if I not go that far, it will come for me. তুই এখনই রিঅ্যাকশন অ্যাটাক খেয়ে যাচ্ছিস তো। হ্যাঁ? তুই তো ওর মিলিতে তো ছিলি, এখনই তো একটা রিঅ্যাকশন অ্যাটাক কর। তুই যদি মুভ করিস। তাহলে তো আমার আবার ডিসেন্গেজ অ্যাকশন দিতে হবে। Yeah, let me stay here. Yeah, And it will hold the action to like move it away when the turn to Okay. there. Okay, so that's your turn. Yeah, that's right. তোর হর্স চালাতে দেয়া ঠিক হয়নি। Next is I'm not a rider. the somewhat next is the somewhat hard guy. Ashford is behind me, I believe. Yes, it did see you do something with your hand to cast spells, and they themselves can use spells, so they have idea that you might have done something, so they will target you, Arvan. So this guy will move there. ওরে আমি বলতেছিলাম যে ওই একটাই আছে সমস্যা, একটারে টেক আউট কর। ও গেল আরো মিলিতে যায় দিল রাইস ফাইটিং। না লাগলে তো আটকে যাবে। It would have been fine. আর রিঅ্যাকশন তো খাইতি, তো পারতি না। He will, let's see. জিমস ম্যাজিকে ভালো। হ্যাঁ, জিমস ম্যাজিকে ভালো। মিসাইলের ভালো। He will, as a bonus action, cast Shield of Faith on himself. Okay. And cleric shit. As an action, he will go for a bite attack on you first. Okay. 1d20 plus 5. 12 hits Misses. you. I think misses. I have major mark.
Yes. 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 তাই এত ভয় পাচ্ছিস? Next, it ভাই will বলা যায় move না। its like splitted staff and try to again hit you. বাবা কয়টা অ্যাটাক পায়? দুটো। and bonus action, that is bad. Okay, 14 DC. So that is Misses. 7. Again misses. So yeah, Slippery as fuck, bitch. it seems like it cannot make a hold of you. So it will go around here and stay there. Okay. Next is this guy, very far away. It will try to run toward you guys as it was commanded to. So let's see, 25. It will have to use its action Get up. and move there. এই জন্য তো রিয়াকশন অ্যাটাকটা নিয়ে রিয়াকশন অ্যাটাক ওটা খাইও মুভ করে মুভ করে একটু এই পাশে ছাড় কি আসার And it does not have anything else, but it does এই জন্য have a- বলতেছিলাম যে ওটা দিয়ে ঠিক করি একটা খাইতাম, একটা খাই দূরে যাইতো। হ্যাঁ but it does have a bonus action, so হ্যাঁ it এখন will এখন also দুই তিনটাও cast খাবি Shield of Faith. So this guy is also on Shield of Faith. Let me actually give them a token. Yellow অবশ্য token তুই for আসলে Shield of আগে Faith. কখনো মনে হয় মাউন্টেড কমব্যাট করিসনি রে না আমার র্যান্ডম কম্বাটে কোনো ইয়ে নেই। এই জন্য এক্সপেরিয়েন্স Okay, so that's also done. Next আমি আলা কিল দিয়ে অনেকবার করছি তো আমার ভালো আইডিয়া আছে মাউন্টেড কমব্যাট তুমি হামের This পিঠে guy. দেবে দৌড়াই হ্যাঁ So that guy on the south, actually, he will come there. He does not have enough movement to reach you guys, so from there he will cast Sacred Flame on toward. He does not have any idea who casted the spell, so he will go toward Arvan. Ashford. So Ashford, make a Sacred Flame. Dexterity? Yeah, make a dexterity saving throw. Dexterity saving throw কত পাই আমি দাঁড়াও একটু দেখি ওকে Is it 12? 12. আগে আমি সেক্রেট ফ্লেমটা দেখি। আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি ডিসি পাস করছে নাকি সেটা আগে দেখি। Yes, you did pass the DC. The DC was exactly Yes. 12. So No damage. Yep. No damage. So yeah, it will remain. Actually, it has movement, so it will go a little bit closer to you guys. So move there. Ashford তুই নামবি? Are you sure? After that, আগে দেখে না নামলে কিন্তু আবার ঘোরা দৌড়াবে না। Ashford, it's your turn. It is my turn. So, as I look down the stairs, does it seems like there is light Yes, downstairs? there seems to be a source of light underneath. Yes. So probably from like, is it flickering from probably lamp or anything else, right? Yeah, it does give it's- a yellowish glow. Yes. So I will use and the stairs. How much does it seems that I can go inside? Like কতটুক stairs কি কতটুক 10 feet নাকি আরো বেশি? No, the stair is not much. It's just 10 feet, like you see in the map. 10 feet. Got it. So I will get out from the horse. So I have long strider, so 40 feet my movement now. Okay, so that is 20 feet. Yeah, after So you I go am down, here. you can see like they were actually around this place. Okay, no problem. So from the horse, I land here. So ওটা unmasked করে ফেলেন। Unmarked সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্সে যে আনগ্রুপ। Yes. So I landed there. So that's my 20 feet movement.
and from there, I now see their path, right? Yes, there seems to be like rampaging over the women and kids that were underneath. Okay, and as I come behind them, I will move here 10 feet more. Okay. ঘোড়া আর আরভানের রিয়াকশন মুভমেন্ট আছে না? এখন activate হবে। এখন অ্যাক্টিভেট হোক, সো ওরা এখন চলে যাবে। আমার শেষ করার আগেই যা। I guess so these guy and this guy did not take any reaction attack on me. No, they are more focused on Arvan. Oh, smart. Okay, so yeah. By the way, reaction হয় না, I guess reaction ঘোড়ার উপর হয়, কারণ কি কিন্তু সমস্যা আছে, ঘোড়া যদি ই খায় ডিসএনগেজ করে, ঠিক আছে, তাইলে আরমানের উপরে কোনো হিট পাবে না, ঘোড়ার উপরে কোনো হিট পাবে না। কিন্তু ঘোড়া যদি ডিসএনগেজ না করে, ঘোড়ার উপরে যদি পায়, তাইলে যে পাবে সে চুজ করতে পারে যে সে ঘোড়ারে মারবে না রাইডারে মারবে। ওকে, সেটা কি চুজ করতে পারে? হ্যাঁ, সে চুজ করতে পারে। কিন্তু ঘোড়া যদি ডিসএনগেজ নিয়ে যায়, তাইলে আপনার রাইডারে মারতে পারবে, ঘোড়ারে তো পারবে না, রাইডারে পারবে। কোন একটা ফিট থাকলে ওটা চুজ করতে পারা যায় যে কে খাবে। হ্যাঁ, আর যদি ফিট থাকে তাইলে যে মাউন্টেড কমেট ফিট থাকে, তাইলে যে রাইডার সেই চুজ করতে পারে যে আমি খাবো, ঘোড়া খাবো। ঘোড়ার জায়গায় খাওয়া যায়, নিজের জায়গায় না, নিজের জায়গায় ঘোড়া খাবে। ওকে, সো the ঘোড়া moves, what happens? Yes. কোন দিক যাচ্ছে? Arvan has the reins. Pranjal কোথায়? There. Okay, so I guess you took disengage, the horse took disengage. No, horse didn't took disengage, horse held the dash action. Oh, yeah. So they do get opportunity attacks, right? Yes, they do get opportunity attacks, নিলে নিতে পারে। সেটা আরমানের উপরে নিতে পারে, হর্সের উপরে। So yeah, they will actually go for Arvan. They do not care about the horse that much. Okay. So, intelligent but not enough. Yes, let's go. They have human intelligence. So 21. Yeah, that hits. Also basic combat knowledge. Wait a second. Shield. Shield wouldn't take it, but wait. Silver. No. Actually, something? Yeah, Silver River. And I'll give the advantage to myself. Okay, he will roll with disadvantage. 17? Yeah, that hits. That still hits. Okay, so that's a bite. So bite will do 1d4 plus. Yes, 1d4 plus 2. আমার হচ্ছে মেজার মধ্যে হয় হচ্ছে 16 6 points of damage. 6 points of damage. And the other one also will go for you. Okay. It will use its staff to attack. Yeah, make a constitution check also. Yeah, that's a fail. Okay, so the next one. It will miss. Nice. Bye. Nice. Bye. And you move where exactly? Here? On the other around here. Okay. I guess that's 60 feet right there. Okay. So that's the reaction. And না ঠিকই আছে, আমি ওর মিলিতে ছিলাম। না, হর্স ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Okay. So yeah, as I go inside and I see these two fish people just going ramping. There are only two, right? I don't see any other. No, there are two. Okay, and in the room, what do I see? In the room, you see like two dead children on the floor. Oh no! Like two of their heads just missing, probably beaten off, and like there are 10 to 12 women around this place, like tugging to the wall as best they could, like trying to make as much distance they could.
And there are also like few elves around this place trying to distract their attention toward themselves. And also around this corner there seems to be few people hidden underneath, but the creature did not seem to have taken no notice of them. You have higher Okay. perception than them. Okay. So I will go here. So that will be my. Uh, I'll go actually in melee with them. And oh yeah, I am in melee with both of them from there as well. And as I go there, and kind of as this towering, like I am taller than them, right? Yes. So I go kind of in front, and in the room there are like lamp lights, right? Yes. Yes. So in front, and I will catch their attention. I am. They can see me, right? Yes. They probably notice me, and as they notice me, I have the dead blade in my hand and the other saber in my other hand, and I'll go. Hey fishes, to me, He and looks toward you, growling. take someone your own size. Them or seducing them. Take someone your own size. But I am bigger than them. I am bigger. Oh, bro. And I will look at the dread blade, and this purplish blade, purplish and black blade, will start to emit fire. This black colored fire that does not emit light, but rather is sucking the light around. I'll bonus action and release the nihil flame, and everything in 30 feet of me is the light goes out. So anything that is emitting light will vanish. Okay. So as I see the blade burning in fire, this what I am tasked with. This blade is the essence of it. As the fire emits, it gets stronger. But I see the giant runes, the ancient giant runes, kind of subduing that force and protecting me. And I say, embrace the darkness, as that is what you see first upon death. And that death is what gave me birth. And as the lights goes out, so do I from everyone's vision. I am invisible to any creature in darkness who relies on dark vision to see. So dark vision থাকলেও invisible. No, invisible. Oh wow. And okay. And they just see this huge, like not huge, like enormous giant standing, taunting them, and then just as the light goes, they lose track where he is. Just feel the presence that he is there, and I'll take a swing with my action on yes, the. I guess make with advantage. Yes, I have advantage. So that is 18 to hit on the closest one to me. Yeah, it hits. Okay, and it takes 6 points of damage. It was quite healthy when you first saw it, but you did swing it in its moment of distraction from the darkness. The swing hits one of its arm and cuts down a
part of it as purplish blood starts to flow from the cut, and it takes the damage. And also one of my earbuds take the damage as I cannot hear anything. Okay, now I can hear everything. So yeah, and that's your turn. Next is the guy that is in front of you. It does not see you, but it feels the footstep on the ground, and it makes a sound. Let's see if you know the language. Do you know Undercommon? Okay, so it will say something in Undercommon, and it will go behind you and try to make a blind swing toward where you might be. First, it will go with his staff. So, yes, rolling. The likeliness of that hitting is none, almost. 13. Okay. It will look at the other guy to make a swing toward where he actually swung. So that's it for his turn. Next is this guy on downward of the ship. It will come up. Oh yeah, that guy is binded. Yep. Yes, he will do that. He will use his action and come around here. He does see Arvan. Sorry, Arvan na to. Yeah, Arvan. And let's see if it's within range. Sacred Flame is 60 feet, right? Yeah, you are within range, so it will... No, it will actually move. This one, was it? Right, yeah. So another 5 feet. Yeah, AJ? Oh, acha. No, sorry. Yeah. Yeah. Ha. Yeah, so there 20. Yeah, so 20 feet, and then that's 25, that's 30. He could go there, I guess, but no action. So there. Yeah, no action. Just stares toward you. Next is Ego, you. হ্যাঁ, ওইটাই ইউজ করতেছিলাম। ওইটা দিয়ে পরে চেক করলাম যে না, ওই উপরেরটা হবে। কোনগুলা? না, এগুলো হচ্ছে আন্ডারনিথ দ্য ডেক। Yeah, they are above. These guys, pink means they're underneath. Yeah, so you go behind Kuo number 3, which is almost dying on his last breath. Okay, shot as in like strike. Okay.
Yeah, you have +2. Yes. Yeah, it hits. Okay. So you make a swing, you chop off its head, and with the chop you also summon divine energy into your sword, but it almost felt like it was not even necessary to take the creature down as it falls down to the ground. Huh? So mhm, mhm. So yeah, I will cross it out. Hmm. Okay, so you remain there. I already said it was badly hurt, and you had it had exactly 12 HP, and you did 12 damage. So yeah, he's dead. So that guy is done, and your turn is also over. So next it's Vanilla. Hmm? Yeah, you can easily jump. Hmm. Yes. Hmm. 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 Yep. Yes. Hmm. Underneath the deck. 8 টার্ন পর্যন্ত চলবে, দেন শেষ আজকের মতো। Hex on this guy. Okay. So yeah, vines not vines, sickle chains, sickle actually wraps around it, and as you cast Eldritch Blast, make a attack roll. 11. That will hit. Yes. D6. Hmm. Ooh, 16. So it it was about to hold on to its staff and try to cast a spell, it seems like, but before it could actually wrap around a protective shield around itself, you shoot your Eldritch Blast toward it. It takes away a chunk of its leg, and it seems to take quite the damage from your Eldritch Blast. But it also is now looking toward you. But sadly,
It looks toward you with a growling look, but its focus seems to be still toward Arvan. Okay. Next. Next is Hans. Yes. Okay. Not 30, 50%, but let's see. Only 11 is under 11. Where is 11? 10, 2, 4. Oh, actually 11 already went down. Yeah. So no one's 10. Nope, 10 took some damage, but not below its half. 23 খাইছে I think ও। না আরবানের কাছ থেকে 6 খাইছিল, না আরবানের কাছ থেকে 6 খাইছিল। ও আচ্ছা 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 12। আচ্ছা আচ্ছা তাইলে আরো 5 বেশি, so 37। Nope, it still seems to be above his half health threshold, so you do not seems to have any fatigues in its attention. Hmm? না না এইটা এটা এটা হুম। 2 নাম্বার না, no no, it took some damage, it took 6. Yes. Okay, roll for the attack. Yes. 14, it hits, it hits. Damage you roll. Hmm. হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ yeah. +5. Oh, it's a 6, হ্যাঁ 6, yeah 6. Oof. Okay, you hold on to your sword with your hand and then shove it in between its shoulder and its neck. It goes through its flesh, and with a jolt of thunderous energy, first the blade starts to vibrate, and with a all of a sudden, with the strike, the vibration seems to transfer to the creature from your blade, and it feels like even the simplest movement seems to be causing a little bit of shrieking pain to the creature.
Yes. So that one is, so which one? Kuo 2. 6. 46. Okay. So yeah, it did notice you, but yes, you do have your bonus action. Hmm? No. Yeah. ডজ কি করা যায় না? আরফান ভাই কন্ট্রাডিক্টিং হিমসেলফ। হ্যাঁ। So what you can do is dash, disengage, hide, but none of these options will help you currently. Hmm. Okay. So yeah, you stay there. After you, it's Sakyo's turn. Sakyo, what do you want to do? You had 5. Hmm? Let's see. You move there, and you can go up to here, I guess. So from there, you shoot your magic stones. Okay. Which one? Okay, roll for attack. Spell attack. 7, or I think +7. Yes, it does hit. Roll for the damage. Hmm? Intelligence. Intelligence. Mhm. Oh my god. Okay. That guy seems to be unlucky. It's taking the full damage. Yes. So it was trying to ignore everything on top of the board and try to like concentrate on Arvan, but it seems like it needs to give some focus on the rest of the people as well. It diverts its attention and looks towards you guys. So next is yes, you do have your bonus section. Go for it. Uh, check.
Okay. Next, it's the Kuo's turn. So let's see which one it is. Oh yeah. We go. Yes. There was this guy which took 3 points of damage. So he will try to finish him off. And he goes for a bite. Yes, it does miss. He tries to bite, doesn't work. He pulls up his staff and tries to make a hit with it. It does hit. He will... First time the staff attack actually worked. So... Nope, these are not Swagins. There is 1d6 plus 2. না লো কথা বলি নাই, কোয়াটোই বলছি। কোয়াটোই বলছি। আমার সবগুলো টোকেনের নিচে লেখা আছে নাম। So that no way to mistake those. So 1d4 10 feet plus 5 1d6 plus 2. Okay, so drop over this. Okay. So that's going to be 1d6 plus 2. Yeah, that guy also falls unconscious on the ground. Oh sorry, not that. কি জানি কি কালা জানি দিচ্ছিলাম আনকনশিয়াসে? লাল ডট, yes. Okay. Here. And the special one already dove into the water. ঠিক আছে? So it will move there. Let's see here. He can move there. Does it have... $45 too much? Yeah, so it does have you inside, but it does not have any action, so it will remain there. Next is... Yeah, but it can still see like the upper half, or at least the mouth from there. So no, it's like 5 feet above this part, not much, the higher ship. So next, where is the ping going? Oh yeah, that's the guy that went underneath the water, escaped with his life. So let's just move him out. Delete. Shot. Yes, next is the one. It was told to take a flank and point toward a direction where you might be. And again my other earbuds went out. I need to end fast. Hello. আসছে, nice, আসছে।
So it will use the flank, try to hit whatever it can find in the pitch black darkness. So rolling 7. Oof. Oh no. Oh! As it tries to swing in the complete darkness, it follows the footstep and almost like a flickering light, you can see his staff glimmer, almost like guided by whatever god they follow. The staff hits you straight on the head, and you take 8 points of damage. And make a what is it? Make a strength saving throw. Spell slating. It is 1d6 piercing damage, smaller. Okay, escaped, grapple, medium. Oh no, actually, ওটা automatic. You are automatically grappled from the hit, so no need to make a strength check or anything. Staff hit. So the staff is like split, like in the between, like kind of like those staff used by prisoners sometimes to like put the prisoners away from them, like make distance. Like he's holding that, using that to hold down him to the ground. So that's that. He will go for another bite. Grapple checker against একটা check দিতে হবে. DC is 14. Let me see. If the target is a medium or small, if the target is a medium or smaller creature, it is grapple escape DC 14. Until the grapple ends, the Kuo Tao can't use its pincer staff on another target. You can make a check and yep. So yes, and it will again go for a bite. Yeah. So that's 19. No, 19. Okay, rolling for no +2 আছে. And that will be 1d4 +2 piercing. Four points of damage. Yes. That one is done. Next is the guy very far away who is fighting with another guy. He was not able to hit him last time. 1d20 +5. That will hit. 1d6 +2. 3. It will go for another bite. So that's 24 also hits. And it will go for 2. I guess it's dead. Or at least unconscious. Red. Yeah, so after taking that guy down, it will try to come toward the middle ship. Let's see how much movement.
3. Well, half of the people are already dead who are fighting these people or these fishes, and it will remain there. So no, there were so next is this guy in melee with Hans. It will let's see if it has movement 80 feet. No, it will go toward Hans since it does not have enough reach. So rolling 1d20 plus 5. It will try to hit with its staff first, try to pin you down to the ground, and it fails to do that. আচ্ছা স্যাংচুয়ারি থাকলে আগে একটা উইজডম সেভ মারা লাগবে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়া সো উইজডম সেভ হচ্ছে ওদের কত? +2. ওয়াও, yeah, I guess passes. So yeah, he misses the staff attack. He will try to like munch onto your flesh. $18. এটা দেখো, দেখে বলো। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এমনি চলে গেছে। Yeah. So yeah, you take 4 points. 18 hits you, right? Yeah. So you take 4 points of damage as he bites off a piece from your shoulder, and yeah, it still looks fine. So it will look menacingly toward you. Jace. Next is Jace. Jace কি আছে? Jace I don't think আছে। Yeah, ওটা বলছিল আমাকে। Let's see. He will go there. From there, does he see? Yeah, he does see. Hans is engaged. Yeah, so he will point his staff toward this creature or fish in front of Hans and cast. Let's see what he has. Nope. আমার ওর আইটেমটা একটু দেখতে হবে। 1 second. Jace Jubair. জেইসেরটা মনে হয় ওকে আমি আলাদা ছিলাম। ইয়া, ওর স্পেল লিস্ট থেকে কাজ করলেই হচ্ছে জিনিসপত্র হয়, এই জন্যই বলতেছিলাম। আচ্ছা 1 সেকেন্ড, লাইক 2 মিনিটস দাও আমাকে, বের করে ফেলাচ্ছি। ইয়া জেসের পরে হচ্ছে টার্ন শেষ, সো আবার পরে হচ্ছে মানে আরেকদিন।
হুম। হ্যাঁ খাইছে ওটা হুম। Enemies 5 feet of radius, you ally 20 damage. Okay. 5 feet radius takes heal color, okay. Okay, so what is the আচ্ছা what is the তোমার কি বলে হিলিং ওয়ার্ডের ড্যামেজ কত হিল কত 1d4 প্লাস 5 না নাকি ওকে সো এন্ড সেকেন্ড লেভেল হচ্ছে সো সেকেন্ড কারণ আছে হ্যাঁ সেকেন্ড লেভেলে কত 2d4 ওকে so he will point his staff toward Hans and cast healing word onto himself like onto Hans and let's that is gone. Eight. Okay. So you see he points his staff toward Hans and all of a sudden his wound starts to like heal up and like cuts patches up and at the same time healing word at second level. না কিওর ওন ডিড হ্যাঁ yeah so as his wound starts to close up and also your fatigue starts to drop down from the damage you took it seems like it oh yeah live domain এ তো আরো 3 পাবে so yes so 11 total yeah so 11 how much did you had like 4 I guess he casted it at first level so like 5 and 1 6 6 and 3 8 points of heal and you feel like the pain starts to like reflect almost from your body and almost in a gray dark hue the pain shifts from your body to the creature that was within your melee, the fish thing. It transfers the pain that you felt and it takes half the heal you took as a psychic damage. Yes. So it takes তাহলে 8 আর 8 আর 3 11 না কত হয়েছিল 5 6 আর 3 9 9 4 খাবে হ্যাঁ 2 2 2 4 খাইছে so that's 42 so yeah so that will end the turn and also the session so keep a track of what you guys have used the session will continue next week হ্যাঁ
বুঝি নাই। ও আচ্ছা, বাফ খাইছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম হুম। Well, yeah, good battle. Hmm. Yes, yes, that suggestion, my god. No, it seemed like after you guys like took did something to the creature, they shifted their focus from like looting and killing to you guys. So basically, eh, yeah, those are just snakes. I mean, it worked out, so it's fine. Yeah, yeah, easily. You guys took out Barogas. That was quite hard. Yes, yes. ইয়া ইয়া ওইটাই তো, এই জন্য তো পাঠাই দিছি ওরে নিচে, ঠিক আছে। নো মানে কি বলে এখানে এডিটিং না। হ্যাঁ। ইয়া, আমি তো আরেকটা জিনিস মানুষে ভুলেও গেছি, এইখানে একজন বালিস্তার সাথে একজন ছিল। ইয়া ইয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বা হুম হুম হুম। ইয়া ইয়া, আই মিন দিস গাই স্টিল মেক সেন্স। কেন সেকেন্ড টার্নে, ফার্স্ট টার্নে তো পারে নাই, চলে গেছে। সেকেন্ড টার্নে ঘুরায় একজনের মারতে হবে। Actually, yeah, let me make a ballista attack as well, because he did had a turn. Yes.
Ballista, it was 3d10, I think. Yes, it was 310. And attack is attack roll. Attack roll ta dekhতেছি, wait. +4. So it will go toward এই যে এই গায়ের কাছে মারবে, যে গায় is known for to take max damage, তোর গায়ে মারলো. Let's see if it hits. Oof, 11, just 11, 7 plus 4. And হ্যাঁ ওটা 5 দিয়ে রোল করছি. Oh my god, আমি এটা কেমনে দেখাবো? ঠিক আছে, লিটারালি 26 আছে, এই তিনটা মনস্টার একদম টাইটায় মরছে. So, ভাই 3d10 এ 26 রোল করছে. ঠিক আছে, আমি প্ল্যান করতেছিলাম যে এইখানে এটা অ্যাটাকটা খাবে, দেন অনেক লো হয়ে যাবে, পরের টার্নে ঝাঁপ দিয়ে পানিতে নেমে যাবে. সো মাচ ফর দ্যাট. He is pinned to the wall এইখানে with the arrow. No, but still, in today's battle, the MVP is the suggestion. You suggest a course of হ্যাঁ and these guys are actually above কত ওদের intelligence 11, so yeah, intelligent enough. হ্যাঁ হুম
না গ্রাপেল আই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাক্রোব্যাটিক আর অ্যাথলেটিক, এটা মনে হয় অনলি অ্যাথলেটিক। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। লেট মি চেক। না না ওখানে yeah, if the target is a medium or smaller creature, it is grappled. Escape DC 14 until the grapple ends. The Kuo Tao can't use its pincer staff. ও আচ্ছা আচ্ছা। হুম 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 হুম। দুই টার্ন হয়েছে না? দুই টার্নে ওই কত দূর গেছে? হুম। Yeah, his হুম হুম 60 120 ঠিকই আছে, 120ই। তোর তোর সাজেশন ছিল না ডাইভ নাকি মেক এ সুইম? আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ও ও ও ওর এরিয়ার মধ্যে ন্যাচারাল যে এরিয়াটা ওটার মধ্যে সুইম করতে থাকবে। হুম হুম। আই মিন যারা ফাইট করতেছে তারা তো একটা একটা মরে যাচ্ছে, সো লাইক এবার হচ্ছে ফাইনালি উইমেন এন্ড চিলড্রেন গুলার বসাইতে হবে। সো বেসিক্যালি এই শিপগুলো সবগুলো ডিট্যাচ করা পসিবল, ঠিক আছে? এইগুলো সবগুলো ডিট্যাচ করা পসিবল, আর স্মলার বোটগুলো তো আরো ইজিয়ার ডিট্যাচ করা, এরকম। ইয়েস।
কিন্তু মানে স্যাড বিষয় হচ্ছে ভাই, এই লোকটা যে ড্যামেজটা খাইছে, মানে প্রত্যেকটা ড্যামেজে হয় ম্যাক্স খাইছে, এমনকি বালিস্তাতেও হচ্ছে মানে 30-এর মধ্যে 26 খাইছে। হ্যাঁ। হুম। ওইটা ছিল আনলাকি, আর এই উপরের এটা ছিল লাকি, এটা 2 এইচপি নিয়ে বের হয়ে গেছে। ও ইয়া, ওইটা 1 in 400 চান্স, ঠিক আছে। আমার মনে হয় না আমরা ক্যাম্পেইনে দেখছি। ও মাই গড। আর মনস্টার কেন জানি মারে, আই গেস। ওইখানে ওর কনসেন্ট্রেশন ব্রেক করলো, ঝামেলা ছিল। হুম। না, বাট এগুলার মানে ড্যামেজ কম আছে। 1d4+2, 13টার মধ্যে 5টা অলরেডি এঙ্গেজড, ঠিক আছে। 40 না। আহ, আচ্ছা, এটা দেখে তো ক্যালকুলেটর বসাইলে কি আসে অ্যাকচুয়ালি। ইয়া ইয়া, আই নো আই নো আই নো। ওইটা হিসাব করেই দেখতেছি যে এনকাউন্টার। না, ইউ গাইজ আর, হুম হুম, ইন অ্যাভারেজ স্ট্রঙ্গার দেন মানে লাইক নর্মাল এনকাউন্টারে যা দেখাবে, ঠিক আছে। 3 3, সব 3, 6 7 8টা। আচ্ছা, সেই এনকাউন্টার ক্যালকুলেটর
না না, এনকাউন্টার ক্যালকুলেটর ছিল নাকি, নাম কি ওটার? পাইছি পাইছি পাইছি, নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স 8, লেভেল 3। না সমস্যা নাই, বাজবা বাজবা, ইউ গাইস ক্যান মেক ইট। হুম হুম। না এটা এটা এইটা হচ্ছে তাদের, ওদের অপশনগুলো আস্তে আস্তে আরো ভালো বুঝতে হবে, ঠিক আছে? সো ওরা অনেক অপশন ইউজ করে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। যেমন এইখানে নাম্বার অফ পঞ্চাশ, আচ্ছা, নাম্বার পঞ্চাশ, থার্ড না, এইটটা, এইটটা এঙ্গেজ ছিল, বাকি চারটা এঙ্গেজ ছিল না। সো না, ওরা তোমাদের কাছে আস্তে আস্তেও সময় লেগে যেত, ঠিক আছে? সো আই গেস ওকে 13 দিলাম, 10, এখানে 13, 1 অ্যাড এ রো, ওটার হচ্ছে 1 সিআর 8। তো হালকা পাতলা ডেডলি আসতেছে। সো ও, বাই দ্য ওয়ে, তোমরা তো ক্রিচারটা দেখছিলা, হিস্ট্রি চেক কে কে মেক করছিলা বাই দ্য ওয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ, লেভিনা মেক করছিলা, হুম। নো, ওটা তাও মেটায়, ইউ হ্যাভ টু রোল টু অ্যাকচুয়ালি নো, ইউর ডিসি উইল বি লোয়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে কুয়া টুয়া হুইপ।
না হুম হুম নিউ প্লেয়াররা, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিউ প্লেয়ারদের শাইন করার জন্য এনাফ রিসোর্সেস আছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওদের সাথে আরো বুঝে বুঝে অপশনগুলো বলে দিলেই হবে, ঠিক আছে। এটা এমন না যে লাইক ওদের অপশন নাই আউটশান করার, হ্যাঁ। সো ওইটাই বেসিক্যালি। হ্যাঁ 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 না এটা এখানে এখানে নার্ভ মানে এখানে এটার জন্য লাইক এনকাউন্টার ইজি করার কোনো কারণ হয় না, ঠিক আছে। তোরা যদি আউটশাইন করতে পারিস, ঠিক আছে, দেন ইউ গাইজ ডিজার্ভ টু আউটশাইন। তোরাও তো প্লেয়ার বেসিক্যালি, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ হুম 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 না না, এখানে জিনিসটা কিরকম মানে আর একটা রিস্ক লেভেল কম তো। তোরা যদি ওদের সাজেশন নিয়ে মাঝখানে না গিয়ে ওয়ান বাই ওয়ান এদিকের শিপগুলো ক্লিয়ার করে করে আসতি, হয়তোবা ক্যাজুয়ালিটি বাড়তো বিকজ অফ দ্য স্নেক, ঠিক আছে, বিকজ ও একটা বারটা খাইতে থাকতো। বাট দেন अगेन তোরা ক্লিয়ার করে করে আসতি এবং প্রবাবলি ড্যামেজও খাইতি না। সো এখানে মাল্টিপল অপশনস, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি বুঝছি। হ্যাঁ 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 হুম হ্যাঁ হ্যাঁ হুম 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 হুম
হুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওইটাও একটা করা বেটার, হ্যাঁ। হুম, হুম, হুম। হুম, 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 এটা বেটার আইডিয়া। হুম, হুম। ওটা কার্ডটা বাদ দিব, কার্ডটা বলবো, ঠিক আছে, তার থেকে সবাইটা বলি এরকম। না, না, ওদেরটা বেশি বলে না, হি ইজ গোয়িং টু মেক এ হিট, হি ইজ গোয়িং টু টেক ড্যামেজ, এরকমই বলছে, ওদেরটা বেশি একটা করি না, মেইনলি প্লেয়ারটাই বেশি করা হয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা। হুম, হুম, হুম। না, ওইখানে একটা ছিল যে তোমরা ওই যে হিলের ব্যাপারটা আনতে ছিল তো, যে হিল টিল করবা, ঠিক আছে। ওখানে এরকম একটা চিন্তা করছিলাম যে লাইক ধরো তোমার আহ যদি চারটা থাকে, মানে পিপল থাকে, চারটার জন্য, পিপলের জন্য একটা লিস্ট মারতে পারবে তারা 4-5 জন মিলে, ঠিক আছে। সো ওইরকম একটা হিসাব করে লাইক, মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি ধরো 3টা বা 4টা আরে মেরে ফেলাইতাম তোমার কুয়োতাওরে, ঠিক আছে। বাট তারপরে যেহেতু হুম তারপরে যেহেতু তোমরা হচ্ছে ওই হিলিং এর বিষয়টা আনছো, লাইক তোমরা হিল করতে চাচ্ছ ওই সিভিলিয়ানদের, ঠিক আছে, তখন হচ্ছে তাহলে তার ওদের আমি আউটরাইট মারতে পারবো না। হ্যাঁ। So, ওই সময় হচ্ছে ওদেরকে ব্যাটালে নিয়ে আসছি। হুম, হুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাট মানে ওই যে টার্ন কিন্তু ওদের আগে ছিল, থাকার কথা ছিল না, এরকম একটা হিসাব থাকা ছিল যে লাইক 60 পিপল মরলে, ঠিক আছে, ধরো প্রত্যেক টার্নে হচ্ছে 30 জন মানুষ মরবে, আর ওদের ধরো 2 জন মরবে, ঠিক আছে, মানে হুম, হুম। হুম, হুম, হুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ।
ওই তো ওই কারণে হচ্ছে ওদের মানে এমনি আলাদা টার্ন টন টাকার মানে থাকার কথা ছিল না, বাট ওই তো তোমাদের ইসে প্ল্যানের পর হচ্ছে ওদেরকে আলাদা অ্যাটাক ম্যাটাক দিছি। হুম। ওইটাই। হুম। হ্যাঁ, এখানে মানে মানে সিস্টেমটা এরকম ছিল যে লাইক দ্য ফাস্টার ইউ গাইস টুক কেয়ার অফ দ্য বিগার মনস্টার, ঠিক আছে, দ্য লেসার ক্যাজুয়ালিটিস মানে বাকি ফিশেস গুলা উইল কস্ট, ঠিক আছে, and তোমাদের ওই হিসাবে রিমেইন গুলারে মারতে হবে। বাট হ্যাঁ, হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি এই কারণে তোমাদের এইগুলা বেশি পড়ছে এগেনস্টে। না না, ওটা একদম না, আমি ওটা দুই তিনটা অ্যাজুম করছি, ঠিক আছে, এখানে এই এক হচ্ছে তোমরা হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান এই ছোটগুলারে মারতে মারতে আসবা, বর্ডারে মারতে। দ্বিতীয়ত তোমরা ফাইট দেখে আরেক দিকে চলেই যাবা, দাঁড়াও যাবা না, ঠিক আছে, ওটাও অ্যাজুম করা ছিল। আর থার্ড ওই তো যেটা তোমার রিকমেন্ড করছে এনপিসি সেটা করবা। হ্যাঁ, তা তোমরা হচ্ছে থার্ডটা নিয়েছো বেসিক্যালি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হুম, হুম। না, ওরা ফাইটিং করতেছে না। হ্যাঁ, ওরা মানে সবাই মরে গেলে তখন ওরা টান পাবে। ইয়া বাট দেন अगेन ওরা ওরা এখন হিট করে হচ্ছে ওই মনস্টার গুলার অ্যাটেনশন। হ্যাঁ।
আই মিন হার্ডারটা হইলে ইজিয়ার গুলা মানে বেশি ইজিয়ার হয়ে যাবে, এটা ট্যাকেল করতে পারলে পরের গুলা ইজিয়ার হবে। ন 3-4 রকমের এক্সপি থাকতেছে। এক তো মনস্টারের ডাইরেক্ট এক্সপি থাকতেছে, ডিসিশনের এক্সপি থাকতেছে, আর স্টোরি প্রোগ্রেশনের এক্সপি থাকতেছে। 3টা এক্সপি যোগ হচ্ছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। ন- না, এখানে 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 কোনো কাট হবে না, ঠিক আছে? এইখানে মনস্টার এক্সপি যদি ওই মনস্টারের সাথে আর ফাইট না হয়, মানে হাইড্রার সাথে, তাহলে মনস্টারের এক্সপি যেটা ফুলটাই পাবা তোমরা, ঠিক আছে? বাট না, অ্যাকচুয়ালি প্রবাবলি না। হুম হুম হুম। ইয়া হ্যাঁ, ওইটা এনকাউন্টার এক্সপি একটা আছে, একটা একটা রাখি, ঠিক আছে? সো ওইটা থাকে। হুম হুম। বাট তোমরা যেহেতু এটার অ্যাভয়েড করছো ফাইট, এটার কারণে তুমি ওই ওটার পুরো এক্সপি পাবা যদি ফাইটটা না লাগে আর, ঠিক আছে? নট রিয়েলি, অত বেশি এক্সপি না। কিসের 16,000 পাইছিস তুই? কিসের হাইড্রার? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এক্সপি ক্যালকুলেশনটা কি দিয়ে করছিস সেটা? 8-1, 1-8, সরি, 1-8 ক্যালকুলেট। ইয়া, এইখানে দেখাচ্ছে, আমি যেটা দেখলাম, এই যে কি নাম এটা, এনকাউন্টার ক্যালকুলেটর, ইনিশিয়েটিভ ট্র্যাকার, কাস্টার্কের, এখানে দেখাচ্ছে 6,500 এক্সপি হচ্ছে এনকাউন্টারের জন্য টোটাল, মানে সবগুলো মিলায়। হ্যাঁ হ্যাঁ। কোনটা দিয়ে দেখছি, দেখি তারা তারা দেখতেছি তো মেসেজ। হ্যাঁ হ্যাঁ। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাডজাস্টেড ডিফিকাল্টি রেটিং 16,250। আচ্ছা আচ্ছা। না, ওই হিসাবে, ওই হিসাবে এক্সপি এতদিন কাউন্ট করি না, সো যেমনি কাউন্ট করছিলাম ওই এমনি কাউন্ট করতে থাকবো, ঠিক আছে? কুয়াতোয়া। কুয়াতোয়া আছে উইপ। না না না, ওইটা ওটা সহ 13টা। এরা পালাইতে পারতেছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম। না, আমি আমি কি করি, আমি ফার্স্ট অফ হচ্ছে একটা সব মিলে একটা এক্সপি ক্যালকুলেট করি যে কতগুলো আছে ওইটা, তারপরে মব কতগুলো আছে, মানে মানে ওদের নাম্বার কতগুলো আছে ওইটার উপরে বেস করে আলাদা একটা এক্সপি থাকে, ঠিক আছে? এই দুইটা গেল হচ্ছে এনকাউন্টার এক্সপি। তারপর হচ্ছে এনকাউন্টারের মধ্যে যারা অ্যাক্টিভলি ডিসিশন মেক করছে ওদের জন্য একটা এক্সপি থাকে এক্সট্রা। হ্যাঁ, ওই একটা এক্সপি। আর লাস্টলি থাকে হচ্ছে স্টোরি প্রোগ্রেশনের একটা এক্সপি থাকে। এই 3টা এক্সপি মিলে তারপর এক্সপি দিই।
হ্যাঁ 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 এইটার এক্সপি অলরেডি বলে দিই, ঠিক আছে? ধরো 6500 এক্সপি বলে যায় আসে না, যদি তোমরা এটা ডিপেন্ড করে তোমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করবো পরের থেকে। 6500 যদি সব মারতা, ঠিক আছে, দেন 150 × 14 কত আসে? না না, এটা আলাদা হচ্ছে, নাম্বারের উপরে একটা এক্সপি রাখতেছিলাম। হুম 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 2100 না, তাইলে হচ্ছে 6500, 8600, 8600। আর স্টোরি প্রোগ্রেশন তো বলা যাচ্ছে না যে তোমরা স্টোরিতে কতদূর আগাবা। ধরো এখানে অ্যানাদার 1200 ধরলাম, ঠিক আছে? তাহলে 6800, না 700, আর 1300 ধরলাম রাউন্ড আপ করার জন্য, 7000 আর 8000, সো 8000 আসে তোমাদের এক্সপি টোটাল, ঠিক আছে? 1000 এক্সপি আসে, হ্যাঁ এরকম করে দিতাম যদি তোমরা মানে এই পেসে আগাইতো। থাউজেন্ড এক্সপি হইলেও তোমার হইতো না, তোমাদের লেভেল আপ হইতো নাকি? ইয়া চান্স ছিল একটা লেভেল আপের, আই গেস। হুম 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 সো যেমন এইটার ক্ষেত্রে তোমরা অ্যাকচুয়ালি একটু এক্সট্রা পাবা বিকজ অফ দ্যাট সাজেশন। সো মেবি এটা 4 লেভেল হয়েও যেতে পারে, ঠিক আছে, ক্যালকুলেট করার পরে দেখা যাক। হুম হুম না বাট ওই চান্স নাই যে একবার 8 লেভেল উঠে যাচ্ছ তোমরা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ 3টা, আচ্ছা 3টা লিস্ট ফর সাম রিজন 1 HP তে ছিল। না বাট তাও হবে না, তা তো মরবে না। হুম। আচ্ছা তাহলে এইখানে তোমাদের তোমার ধরো তোমাদের ধরো 4টা 10 লেভেলের প্লেয়ার, একটা 1 লেভেলের প্লেয়ার থাকলে কি হইতো? হুম না, আমি বলতেছি আর একটা যদি 1 লেভেলের ক্যারেক্টার থাকতো তাইলে সে কি ফুল এক্সপি পাইতো রেস্ট অফ দ্য পার্টি এর?
he faced multiple deaths in that one fight. Huh?